Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là những vị thù ghét con, những vị hãm hại con, cùng những vị gây chướng ngại trên con đường tu đến giải thoát và toàn giác của con. Nguyện cầu cho họ trải nghiệm hạnh phúc và xa lìa khổ đau. Con sẽ nhanh chóng an lập họ trong trạng thái Phật quả toàn hảo, trân quý và vô song. Do đó, cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Từ nay cho đến ngày lìa đời, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Từ bây giờ cho đến cùng thời khắc này ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng. Qua công đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, không nhuốm ưu phiền. Nguyện cho họ an trú được trong trạng thái bình đẳng, không tham luyến hay ghét bỏ.
hình như trên bộ số đề nhưng mà giờ dùng nam mô na trên bộ ngã gia thà bên khởi đăng ngã sen thế sa ma đô tuyên ba thôi chế chế là ngờ ra ra thọ nó ma trên trên thọ linh đó sự sum đề mê ma cơ bên mam dung san chế quân trên thật tập chỉ đề ba son rong bên ma cơ ra ngờ ra ra đó trên trong ma đô lo na ro da ma ma cầm bộ phá trên chế điện ngô ca điện sum điện sa ba lam ma ya sa ju la ma ya na ju son la so la de so la ju sen je la ho hom de la rai dun da ma me de mong sam ba da kyun je da kyun je da na nyam me ren je ban je de song gu ya la ngu san za sa ra ha ya da yun shin da la ba ya jung de shi ram jung de je ya la ya na do ran dur de ga jin ju je da ba ya la ngu san za说们之间就跑完了，自从三节跟前我忘记了，这就刚刚这，咋不那么巧了？说完的很，那些人都急忙忙那么见，对吧？进步进前没变，你让这没动手那个啊，得请恰家进步了，咱才了，对吧？波了去见对吧？等个完的北京都干也把他们也讲究了，那个这边。要么你咱就是那个啥，这这种动画电视期间去，你说没帮学吧，就那说身体动了，你说那就那咱把那么就能得到那说，其他的就说我这边的那说刚才那边说说，你做么个搞话今天呢，去到这也不完的，到说到说这个老那就那就那老就那就完了全就了，好了是，就说那把那学搞当人工。Gonda tusum kinsam ditaki de la shuyatan tani mixara tarangsa nyimare chiranso nangla lulu sin ngami nyambo la ngarso jaya kutu te tang yunun bu malam nam jur nyam sale ya tu te ina ya ta te so tsama ya ne o ka chimbo tan tuen chimbo se na tana pemdo te de tsama nyeng de tu ji che se shuyatan ji se rang shuyayin Okay. So, Dharma friends, good morning, good evening, wherever you are in the three times, Dashi Delek. And so today sorry, is a Sunday, and on Sunday you could have just stayed at home, relax with your family. You could have done some long dream yoga session as well. But you didn't, and you came here for something that's very meaningful. And for that, I thank you from the bottom of my heart. And also, I rejoice. Thầy, thầy chào buổi sáng mọi người và chào buổi tối mọi người. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Lý ra mình phải ở cùng với gia đình của mình hay mình nằm ở nhà ngủ nướng cũng được, được không? Nhưng mình vẫn đến đây để kiếm một cái gì đó mà thật sự lợi ích cho mình và đem lại lợi cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Cho nên thầy thật lòng hoan hỷ với công đức này của quý vị. ta ten du dambe chu tu ba ta samba gomba kang ke ka bi na ya nambo ko long zambo so su so so da ta ke shin do si da sa mon de ke ji so man dang wa ni jim sin ta den ba tho ne ni ko long zambo te ke tho ne ni kun ju ka ran ba dambe chu ni de o kun ju ka ran ba te dan chap ji do ni tik pa chi ya da chung a se de sem ji la ga le yo 다 특바치야다 중앙서야대 벤나 롱바당 호력근에당 제유 가나 이게 되네 이게 추 투삼 곰섬 시브캅스 양 특바충어당 침보당 이렇게 봐 제유 나 오늘 닝보다버테 되네 특바 멤버당 특바 침보당 도지 특바스야대 간자 소소케 되네 인핀 장조 샘지야 돼. 되게 더워. 되는 거네. 그 특바치 좀 제발 샘지 손데. 열라라 알아요. 근데 특바 중국에서나리 특바 멤버스나 시에르랑 가다 타일랜드 소나 코리아당 롱바데
Tipa chunga, tipa memba la. Tene wenam ta yana de sona, koryok ta lomba te, tipa chimbo se la. Ta peba ta yapen de sona, tene dorje tipa se la yore. Ta yena yang tene tipa chechung kare rida kanza sosok kam ta wangbo ta yimpin san jo sem la tu go la ma to pa. Koryok ta lomba chibo la nganzi ngan rega yo ma res. Ni ba te tene chu nyam se len ya la tipa chechung se ya te. Bien na tipa chunga ta memba te so kan soso pa hamar pa soso hamar sosu jiu ila ngunzi ta yina ya de la de pa ta yi chi gu yap pe ma si le chen bo yo si ni de ke to ni so ran de ya ta mo lam ja ya si ke yo res ta chang je dang jiang qiu sen ba te so le ni chen be yi xi zhe bu tu ji jiao ben ne de sam jin me cha pa xi ra da hin je yo re de so le ke tin na so le 로바 릭스게 레 상약 이순지 봐 소수지 오지다 산제다 산조선 봤어 이 순문지 근데 특과 첨보도 소나 아 델레데이서도 되는 소소가 모남자가 요스 되는 콘소가 진질랍가 레시야 다치 니 그냥 불렀지 다 노르제 특파시디 nga sanje yin nga sanjo semba yin soso la sem devar shi pe himbo te yes yin chimba ta zewa nuba sama yes nge semji tamje sanje ka sala gugu yin roba sige yin sanga de ta ni so me ba soso rang cha de ta de te chulok da chudan ji ting kan rodang ji ri nga so hondo ka kapso soso tamar pa jiwo tene ena sanje da sanjo semba da so gom taren kapsa na doje semba gom katsang na jamru choyen da gom ne te nga chola jinjilap o te se yore te ndi tin rodang ga thone tandare tene tin nga yedam ga la nyam se lemba kapsa ta so so rang yedam ga la sem de war hi pe him po te yes o te ndi nga ke digre te so jang yo sanje kong pang thobe yo siak o te ndi ti ke chepar dan rodang de chikpa cha de re ti ne dang de ha go go ma to tikpa memba se ya ta pa tikpa memba ta dorje tikpa se ta pa dorje tikpa mari dorje tikpa na no la tikpa memba ro rang jin jin de zo yin so la ya te ne gu yap dan chem thong dan te me ba dan de dan ji chem bo jin de mang bo yo re dor de na ko nyam ni kan rodang re ba chi dan te ne lom bo khor yo dan ne dang ga thong ne tan de chi re Sorry. So when whatever we practice, whenever we engage in the Holy Dharma, whether we hear teachings or we reflect or we meditate, first we always have to give rise to a good intention, and so it's also important that we really analyze our intention and not just cultivate, and also about what we listen, that we listen really well and not just have a blind faith, just believing anything, but really analyze. And then we just listen with a proper dharma conduct. So we follow a good conduct as we listen to the dharma and practice the dharma, and then we cultivate the right motivation. So, and it is that the size of the vehicle, so whether one is on the lesser or on the higher vehicle, it depends on one's motivation. And so normally when we make divisions between the vehicles, we think of different places and countries. So depending on where the teachings maybe have first spread. So to begin with, the teachings are one, but so then in a certain area in the world, certain countries, there's one way of approaching it, or practicing the teachings, and then that eventually became the lesser and the greater vehicles. But
in essence, what it really comes down to, what really makes the difference is one's motivation, whether or not a person can give rise to bodhicitta. So on the outer level, we do make this distinction saying, like in Sri Lanka and Thailand, for example, they belong to the Theravadan tradition. And then Vietnam and China, they belong to the Mahayana tradition. And Tibet and Japan, we find the Vajrayana. So we kind of assign the vehicles to certain places and countries, but the real vehicle that one belongs to depends on the person's the ability to generate a good motivation. So one's capacity and one's ability to one's aspiration, one's wish to cultivate altruism. So it's not just about the place and the country that determines that. So now, for example, in the when one follows the Theravadan tradition, as they often call the lesser vehicle. So there, within that, there's a difference in perception and how we see ourselves and how we see the Buddhas. So in the Theravadan, there's more of a distinction. There's more of a kind of a separation between the Buddhas and ourselves, where we really see ourselves as quite ordinary, and that we have great faith and trust and respect towards the Buddhas. And then there's generally an idea that we are separate. So the Buddhas and me, we're totally separate, and here we do still recognize, of course, that these Buddhas they possess great wisdom and all-knowing wisdom and compassion, and they have power to protect us, to help us, but still we make a separation between ourselves and them. And then in the Mahayana path, it's a little bit closer. So here we are connecting on a more closer level to the Buddhas and the Bodhisattvas. So we pray to them, and then they grant their blessings, and we sort of mingle with them in this way. So there's a bit more of a closeness. And in the Vajrayana view, we actually say that I am the Buddha. I am a Bodhisattva because I have Buddha nature. I have that potential. I have all the potential that a Buddha has. I can accomplish that. And I have the courage to bring all beings to enlightenment. So this is the attitude that we tend to generate in the Vajrayana. So this is generally how we actually understand the differences in the different Dharma vehicles and the Buddhist vehicles. And so now, also here in our practice, in the preliminary practice, it sort of follows this progression too, in one practice, because it really begins with us seeing ourselves as ordinary, and it progresses to becoming the yidam eventually, even just in that path that we practice. So, for example, yesterday we did see, in the context of the refuge, taking refuge, we see ourselves as ordinary. So we visualize the refuge tree and we receive their blessings. And also today, when we practice Vajrasattva, at first we see ourselves as ordinary and we receive the Vajrasattva's blessings. And then eventually we move on and we come to the Yidam deity practice. And when we come to this point later, then we do no longer think of the Yidam as outside of ourselves, but we think that I really am the Yidam. I have Buddha nature. I have that potential. So it's actually the same way as we mentioned, progressing from the lesser to the higher, through the Mahayana to the higher vehicle. We do that as one person, as one practitioner. It's not that strict where we say, oh, this one belongs, or this path, this is just for the lesser vehicle, this is just for the Mahayana, this is just for the Vajrayana. It's actually a progression of a single path and a single practitioner. So a single practitioner is also not this like solid person, like
we cannot say like this practitioner is a Vajrayana practitioner and that one is Mahayana, this one is Theravada. It's not so clear actually, because even within the Vajrayana, there are a lot of people actually who are extremely selfish and who really mainly just think about themselves. And so that's actually in reality more of a lesser vehicle still, even though they practice the Vajrayana. So uh, the way it works with that is that we do sometimes on the outer level assign those vehicles to different countries or different people, different individuals, but in reality it's really also the level of practice of a single practitioner, and really what it all comes down to essentially is the motivation. Thưa quý vị, mình thực hành gì đi nữa, mình nghe Pháp, mình suy ngẫm về Pháp, mình tu Pháp, thì quan trọng nhất á, là mình phải phân định được cái động cơ của mình. Động cơ của một hành giả phải là đúng đắn. Thì khi mà dựa trên động cơ thì mình sẽ phân định được mình là tiểu thừa hay là đại thừa. Nếu mà nói phân chia ra các thừa khác nhau á, thật ra giáo lý chung á, là giáo lý từ Đức Phật. Nhưng mà mỗi cái vùng miền khác nhau, những cái nơi chốn khác nhau, phong tục khác nhau, họ phát triển theo các đường lối khác nhau mà hình thành tiểu thừa hay đại thừa. Ví dụ như ở Sri Lanka hay Thái Lan á, đa phần nó là tu tiểu thừa nguyên thủy. Ở Việt Nam và Trung Quốc là đại thừa. Còn ở Nhật hay là Tây Tạng thì đó là kim cang thừa. Đó là phân định đầu tiên dựa vào cái nơi chốn, cái địa lý để phát triển. Nhưng mà thực tế ra mà nói á, thì nó phù hợp vào cá nhân từng hành giả, dựa vào cái nguyện của họ như thế nào mà cái đạo pháp nó phát triển trong họ theo kiểu đó. Ví dụ như cái hành giả mà tu theo Theravada hay tu theo tiểu thừa, họ phân định ra giữa Phật và mình. Họ xem mình với Phật là nó khác nhau. Có một cái vị gọi là Phật và mình phải noi gương cái vị Phật đó, được không nào? Mình đây là mình, kia là Phật. Họ biết là Phật là đấng có trí tuệ, có năng lực, có từ bi, có thể bảo hộ cho mình, cho nên họ phát nguyện, họ cầu nguyện đến vị Phật và họ mong Phật có năng lực để bảo hộ che chở cho mình. Nhưng cái điểm mấu chốt vẫn là Phật ở đó còn mình ở đây, được không nào? Còn hành giả mà tu đại thừa thì mình và Phật gần nhau hơn một chút. Mình mà cầu Phật, cầu Bồ Tát vì họ gần hơn, cho nên cái ân phước họ rót đến mình gần hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở hành giả tu kim cang thừa thì còn một cái mạnh mẽ hơn nữa, thì mình chính là Phật, mình chính là Bồ Tát, mình có tố chất, có tiềm năng, có năng lực như là Phật, và mình có khả năng đưa tất cả chúng sinh đạt đến được Phật quả. Và đó là cái cách khởi phát của kim cang thừa. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được sự khác nhau giữa các thừa. Nói về cái pháp tu Ngondro hay là thiền hành pháp này thì ngay từ lúc đầu mình là chúng sinh bình thường, nhưng mà đi qua cái bộ pháp này dần dần thì mình chuyển hóa dần dần, cuối cùng mình thành bổn tôn, được không nào? Lúc đầu mình thực hành quy y, mình là người bình thường, mình nhận ân phước các ngày. Nhưng mà sau đó mình thực hành kim cang tắc đọa, lúc đầu mình vẫn còn phàm thân này, mình vẫn còn thân tướng chúng sinh này, nhưng sau khi mà mình nhận được ân phước gia trị của kim cang tắc đọa thì mình sẽ dần trở thành kim cang tắc đọa, và mình sẽ trở thành kim cang tắc đọa. Lúc đó, cũng như vậy, trong tương lai quý vị sẽ thực hành các pháp tu bổn tôn quán, thì lúc đó quý vị sẽ đạt đến cảnh giới các vị thấy rằng là ta thấy bổn tôn không ngoài ta, ta là bổn tôn, ta có năng lực, ta có tiềm năng, được không nào? Và ta chính là bổn tôn không khác. Và đây là con đường của đại thừa hay là con đường của kim cang thừa. Hành giả, quý vị biết không, thầy mới nói khi hành giả mà mình đừng có nói rằng là mình tu tiểu thừa hay đại thừa hay kim cang thừa không đâu, mà mình phải hiểu rằng là thực chất cái bên trong của mình là gì. Ví dụ như có nhiều hành giả, người ta tu nói là người ta tu kim cang thừa, cũng tụng kinh, cũng trì chú vân vân, nhưng mà bản thân họ ích kỷ lắm, họ chỉ nghĩ về họ thôi, họ chỉ biết bản thân họ thôi, cho nên nói là tu kim cang thừa nhưng thực chất mình lại chính là hành giả tiểu thừa, được không nào? Còn cho nên cái nơi chốn thực hành thì nó có, cái tông phái nó có, con người nó có, nhưng cái quan trọng nhất là động cơ của chính quý vị. Cái động cơ đó nó sẽ phân định quý vị rõ ràng hơn. 알았어. 다 되는데 되게 돈이 되니 가장. 오늘 쭉찍기 나노네 투몽치 오늘로도 나봐 예데 가장 휴리 대인데 담보 담절 좁제던데 물을 뭐지 자친보다 돈친보 소소로 유바다 유바 뭔지 나티 자친보 개친보다 따과단데 바 리면도 미다바 이런 유지도 누 용서도 받은 유 윤로와 미다바리도
Tani simba tala mita pa ene tagasa ko po tongpa dang tani mi roya tanda rimado le jumre ke jison dango no te du sosu yapo se ya tala dreba yapo dopo se ya tala dreba tala dopo tanda lemre hlwa me pa rin ta te endu ti lemre hlwa me pa te yimba ta ha ko tung to ko thoni tani sosu meche tung dang timba se ya te jer go re te la nga chu ramjin te khowa ke ramjin te dunga re khobar ke ramjin te ha ko chana teni ningbo le ya yere te du khobar dunga te dunga yin ba ha ko tung to ningbo le ha te de tumong se hon do lo do na ba ye de teni khowa te ngin jong che lo do ta thar pa lam la so go de sipang kamsum khowa de dunga rin de teni dewa chi drog dewa drog ya tala teni tambo ta nang hondo control som sanje la lam to bapo chu la lam gendu na lam de pe to sin ni jam ne control som jisen dango res kai sen sangye charjo che ke nga chola sanje kompang lam teng gre ma to sang ma je pa che ke khowala ne de che ke khowa de chop thu mari pena pango che supo la rewa jam na o te chobya khni ba khola yo pango che ke pango che chop thu mari pensun de na re de teni control som na japson roya tang ta control som na japson ro de luku pa ke sa nga ku pa ke jam ro yi ku pe te pa ta mu som de lunga yi som chik de na japson roya ta ka chang song sim ba re ta ni pa te la te japson ro ka so teni so su lu sem ne yu pe dik pa ta mu ge wa chama sang ma zo go re o de chang ma zo ya la teni yin chi la teng go re tang po ten de re wa chuna tamche tingchen rinjong re sten du tendre du dorje sambala tenne tene sosu tambo ngar ke dikpa mgewa gare se ba te chama huma kahe ha mawo pa ma shi pa o shi yende se ya gare na tarze dikpa khoto to sonta ngo cha jektra je pa chimbo ge thoni tene ngate nondo chondo sanga te ngunji ya tang 당 하르제 득바 임바 ngōshi tuanto den 통나야 게 제휴데 하르제데 세 차례 되니 신체 시게 맹 삼나게 담자데 신체 소라 밥된 득벨레 다네 메지 셈나 담자 종 신데다 마음발게 레가 두캬텐다 룽아 예송 그 이나 시게 맹 삼나게 담자래야 다 된디 담자게 데 토니 되니 다 nipse sunji be to lar do mo to nipo kun du ju be top ta ti dikpa ngoma se ya jo te dang tani del ke nipo de la gewa drop ya de la tani tenje to sin de tani lama dor ji samba go ya te tin de la tin tani so su xia pa si ju pa si ya dang tani ti ke jong ne nipo kun du ju si de tani dor ji samba la go nga do nga dane ho di pa ja deri de kachang top number yete do de che hyusin ba ye ta tren teni kando se ne tenje top de kando se gongo se te man ri hodem ni hetsab ye ngondo na no teni man do de che hya yin Second. And so now coming back to our Zingmundo teachings, and so we have mentioned that there are 11 preliminaries altogether, and we already, just to summarize, we covered the 4 outer common preliminaries, which are the 4 thoughts that turn the mind. And so first we have reflected on this precious human body, how rare it is and hard to find. And also we have recognized that right now we have it because we possess all these 18 freedoms and advantages. So we actually have a precious human life, and we recognize that.
And then we also spoke about that even though we have it is not permanent. It will change. It is impermanent. And so we reflected on that and how this will disintegrate, and that life is impermanent and we will die. And then we also said that then when we die, we won't just disappear, but we will follow the karma that we have accumulated. And if we have done good things, then there will be good results. And if we have done a lot of negative things, then negative results will follow from that. So we have learned that karma is undeceiving. And then also we have learned that if we know this, then we can actually live a life that is meaningful. And so then when we think about karma and understand karma, we also begin to understand the nature of samsara, that samsara is suffering by nature. And then when you realize that, then you will begin to try to find the essence of how to make the most meaning of this life. And there is a way to do that. We can make this life meaningful. So these are the first reflections, the four thoughts, and these help us develop renunciation to turn our mind away from samsara. And after that, there are the inner preliminaries, the uncommon preliminaries, and we practice them to then actually as a method. But after we have realized that samsara is suffering, then next we need a method to become liberated and achieve lasting happiness. And so for that, in order to achieve that, first of all, we need the support of the three jewels. We need the Buddha to show us the path, and the Dharma, which is the path, and then the Sangha, which is the companion who guides us along the path. And so we need someone who knows that path. So if it is someone that doesn't know the state of enlightenment, so if someone hasn't reached that state, then also it is difficult to really protect somebody else. So that is why we go for refuge in the three jewels. And not any other worldly being, because, for example, a beggar cannot protect another beggar, so they cannot really help each other that much. They need someone that actually has the means to help them, like a rich person. So that's why we take refuge in the three jewels, because they have an actual they are enlightened, and they have an ability to actually grant us refuge. So when we go for refuge, we go for refuge with the body by prostrating, and with the speech, we recite the refuge prayer, or so when we do the preliminaries, for the body we prostrate, and to purify the body we prostrate. To purify the speech, we recite mantra such as the 100-syllable mantra, and for the mind we make offerings. So now we started with the section on the refuge, and we have said that also within the refuge we purify body, speech, and mind by bowing down to the three jewels. And so then when we engage in this activity, to purify our negativities of body, speech, and mind, for that, we also need to rely on someone else. We need others, because it is said that all phenomena arise through interdependence. So we always need others. We need some support. And so now the support here in this context and to purify our obscurations is the practice of Vajrasattva. So we also mentioned some of that yesterday. We said that we bring to mind all the misdeeds I have committed. I have committed some unknowingly, not knowing that they were wrong, and some I did intentional. And we need to bring it to mind and openly admit it,
and then feel a strong sense of shame and fear and a real deep regret, really recognizing that this was really wrong. And so then and we bring all of that to mind. So what's the most important thing here is that, so whatever has happened in the past, whatever negative thing we have done in the past is already past. It has already happened. We can't change that. But what we can do is take a commitment that from now on, I promise, I vow, I will never again repeat these actions. So this is and even at the cost of my life, I will not make these mistakes again with body, speech, or mind. I will not do wrong again. So we have mentioned that this is the power of regret that is necessary to purify our misdeeds. So we need this firm resolve and deep regret. And then with that regret, we then are ready to apply the antidote. So then once we regret it, then we also want to do something about it. And that is the power of the antidote. And so for that, we visualize Vajrasattva clearly in front of ourselves. And then in front of Vajrasattva, we confess and sincerely regret. And then we recite the 100-syllable mantra, and we do the visualization. So I've already mentioned some of those 4 powers briefly yesterday. And today I'm going to go more into the power of the antidote. So how do we actually do the practice, the visualization, and the mantra recitation? And that continues on page 24. So I'm going to give a brief explanation on that today. Thưa quý vị, thì trong cái pháp mà thiền hành pháp hay là pháp tiên yếu Ngondro này, có ngoại Ngondro và nội Ngondro. Thì cái ngoại Ngondro là 4 niệm chuyển tâm. Cái niệm đầu tiên là thân người quý báu hiếm quý khó được, có đủ được 18 cái điều kiện không hề dễ dàng. Và khi mà ta nhận ra được cái điều đó, ta mới biết là thân người quý báu như thế nào. Và khi mà hiểu được điều đó rồi thì tự nhiên ta biết rằng là có thứ gọi là vô thường, nên mọi sự tốt đẹp như thế này không còn mãi được, ta sẽ phải chết. Và khi mà ta chết thì ta sẽ đi theo nghiệp của ta. Nếu nghiệp tốt nhiều thì đời ta sẽ tốt, còn nếu nghiệp xấu nhiều thì ta sẽ rơi rớt theo nghiệp xấu của mình. Và quý vị hiểu được điều này, quý vị sẽ có một cái đời sống ý nghĩa hơn. Và khi mình nghĩ về nghiệp thì mình sẽ hiểu hơn về bản chất của luân hồi. Bản chất của luân hồi là gì? Đó chính là đau khổ, được không nào? Cho nên chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa của đời mình. Sau khi mà quán chiếu được 4 niệm này xong thì tự nhiên ta sẽ khiến ta có một cái tâm xả ly, một cái tâm mong muốn thoát khỏi luân hồi đau khổ. Và lúc đó chúng ta mới đi đến cái pháp mà nội Ngondro, 4 pháp phi thường, là cái phương tiện để giúp cho ta đạt đến giải thoát và phương tiện giúp cho ta đạt đến được hạnh phúc. Chúng ta ai cũng cần nương tựa, cho nên cần cái sự hỗ trợ. Và sự nương tựa hỗ trợ này đến từ Tam Bảo. Đức Phật, Phật bảo là người chỉ ra con đường, Pháp chính là con đường và Tăng chính là người đồng hành cùng với mình. Và đã như vậy á, mình muốn giác ngộ thì mình phải có người giác ngộ, và người đã đạt đến được giác ngộ thì mới bảo hộ được cho mình. Do như vậy mới có chữ là bảo, quý báu hay là Tam Bảo. Còn các vị thần thế gian, những cái điều thế gian thì không làm được điều đó. Ví dụ như mình đang cần tiền bạc, mình không thể gặp một cái người ăn xin mà xin người ta giúp đỡ về tài chính được, mà mình phải tìm một phú ông mới có thể giúp đỡ để cho mình tài chính. Do đó chúng ta muốn mà đạt giác ngộ thì chúng ta phải dựa vào những cái đấng quý báu, đó chính là Tam Bảo. Khi mà ta quy y thì ta tụng cái lời nguyện quy y, được không nào? Lúc mình lại là mình tịnh thân, lúc mình trì tục là mình tịnh khẩu, tâm mình quán tưởng đến các ngài cây quy y, đó chính là tịnh tâm của mình. Và trong khi đó ta tịnh hóa được toàn bộ thân khẩu ý của mình nhờ vào pháp quy y Tam Bảo. Và sau khi mà mình tịnh hóa như vậy, mình cần nương tựa thêm vào một ai đó. Vì sao? Vạn pháp vốn dĩ là tương duyên, cho nên nên cần một cái gì đó mà tương duyên hỗ trợ, đó chính là Đức Kim Cang Tắc Đỏa. Ngày hôm qua thầy nói về cái hứa nguyện của mình đã phạm phải, dù mình cố tình hay vô ý, mà mình chủ động hay mình không hề nhận ra, thì mình cũng phải thú nhận với Ngài. Trong tâm mình phải khởi lên một cái sự xấu hổ mạnh mẽ, một cái hối hận sâu sắc, một cái thấy được cái sai lầm, lầm lẫn to lớn trong đời mình. Và khi mình đã có cái tâm mình
tàm quý xấu hổ như vậy rồi, thì mình phải hiểu thêm được chuyện là cái chuyện nó đã rồi, mình đã làm cái điều sai đó rồi, mà cái điều sai đó trong quá khứ có cách nào sửa được đâu, thì chỉ có thể hối hận một cách mạnh mẽ, quyết không tái phạm. Và toàn bộ cái thân khẩu ý này hãy cùng nhau đồng khởi lên một cái sự hối hận cực kỳ sâu sắc. Nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ tịnh hóa được nghiệp chướng. Và khi mà mình hối hận một cách sâu sắc như thế rồi thì mình mới khởi lên muốn đối trị nó, muốn làm cái gì đó để thay đổi điều đó đi. Và lúc đó đó mình quán kim cang tắc đọa hiện ra, rồi mình hướng đến Ngài sám hối, rồi mình trì tụng thần chú, được không nào? Cái cách mà quán Ngài làm sao, trì tụng làm sao, thực hành làm sao thì nó nằm ở trang 24 của quyển kinh của chúng ta. 알았어. 다 된두 드나 빠르 유바나진 소소 그 제워라. 드네 메도 빼마 까르포 다마 똥데 드네 데 가렌 총의 산제 그준 참아 밥빵 차 용딘 참아 조 메도 빼마 센총 드네 다바딘데 톡 닌지 침부 데 다바테 포모 까르포 데 땡도 홍역들 까르포 가상 왕 값스네 땡바테 홍레스 Teni te hongik te ne nju hongik te ta dorje semba senare sosu sem senare 이게 홍역들이 teni te ne nju ne teni dorje kete wala tara hong yu batanda je gom teni te la wisdom truth udan wisdom sia tagasa cinema da kino na ji mare shirap da hingi ke wisdom truth rodok drip jang roare dok te la sama dunga da kangare 샘지 남는 산제니 원장 로워 쯤에 집 지마 대사르 산제 응으라 앤드 냐발라 차단 그 동화 여다라 찌꼼 그 동화 돈로라 르몽 꼬쭈 그 동화 메라 찌가 나치 동화 드니 라마예나 탑주 그 동화 라라 침 포동 그 동화 신의 참마 동화 어때라 드니 시랍다 힌지 그 워저르 레다 뉴문 베디도 참마 파색 장네 Teni te tsabu waze de tsor hong na tem. Hong de la yang jar wazen chu jaran chu si de jarar si ya sanje la la jarwa zobo sanje. Teni te ke se de la jang chu simba la. Ten de jarwa zobo sanje de se san chu simba te zo la yang chu pa por. Te ke tsok sa. Tambo te ke rodo driba jang yak te ke dik drib jang. Teni tsok sa. Teni waze de tsor ndu sawung hong de la tem. Te yong su chon de teni. Zabalama dorje sembakar, sendari teri, zango na zabalama imbala, kuni nampa dorje sembakumdo karbo, dorje zhe jiangkum jingwe tsuru, kuni dorje tang, caye ke dorje yung ke zhibu, gangpa te jitong ma imba, jiangwa tang kumba, jingwe tsuru, kuni rinqin jing chang chalo yung su zo, laya de kazang xuwa na yishli, lom ju zo bu ge le jing che chu sum se ya yore, dar che che gu nga. rinpoche jin ye se yor o ten chumdo chuksum te sanje chuksum dorjen zimbe sas o sanje kompa top tsayin la sanje yungdi tsama yo la rinchen jin cha chalo yungsu do sanje ke yungdi tsama yo o tati dorje semba te ke nga tso tara gomya te la tamchik semba se ne zunghin je gombo ta te ke ne song onwa hong se de ne som na lu nga yi se la ke ko song tung chun zi lo om kar po trawa la amar po remba hong om po thuka la te la som ta tin ko song thuk te le wozen tru de te ni yi shi pa dorje sem be shin khan de yi shi pa dorje sem ba dang te ni wang ga la ja wa rang a te jin zhang cho ge dang jin kan ru se zhang wu se na za hong bam ho se nga yin de wa din nga de che mi ba ye sang wu ri za se ya jiang ba hong se ya de ning ge bam se ya de ga wa ho se ya de dang hyom de de jiang ben an de pe hyo ning ge an de yu ro ji de ni gi bo se ne yu ro ji ni se me ba so so na yin so so nang na yin a chon de pa ta zhou bo ya zi so so nang na ge ga re go na ji de se de ro ji lao la ni se me ba ka ha so so ma yin ni se me ba chur sa no ta da se na de ni ge tang che me ba ye ge tang de ni de ge tang ne yi shi ba de tang dang che ba de ma ni se me ba chur ji ba cha cha ba ji se
Teni wangala yawa renga te ku om sarvata thanga da abekenza te mam siya te ku wang kuro chi sorvata hore. Teni hi sorvata pa wangala namchi. Om sarvata thanga da abekenga da samaya hire ye hong si te teni wang kur. Tambung ha te ku wang kuro chi siya sorvata. Nipa te ke teni wang kur. Wang kur ko kang choya lama le si te pampu choka wang kur de zubo chama kang. Choya lama jibu zone ya sur pukapsa. Teni zowo tala te dorji ra yingdu me juba. Zowo tang teni wang la yinda iya te ke. Wala jina. Teni wang la dorji samba so tem song zanga te ri. Te de la gomba kapsa samba sum se hongre. Te samba sum dara kare risina. Damsek samba, yishi samba, tingin samba. Damsek samba siya te lopok, yishi samba siya te gegin ki knowledge, shiyung. Tani tingin si samba siya te lakshara si. Tampo lopok te ke gegin zani shiyung te sama. Jang, te jang sabi kapsa wanga lajo. Lehong ke tani ti lakshar te hura, kare jang una ti lakshar jede. Samba sum siya te tara nangpa chu te, labar doje tipa te. Terasati religion aja main pa filosofi itu on rotang tito ni doho yore te apa haku guys. And so then, so now we come for the visualization, and there's also an image of that in the text. So you visualize at the crown, above your crown, there's a white lotus flower with 1,000 petals, and so this lotus flower with 1,000 petals means or symbolizes that the Buddhas have abandoned all faults and they have perfected all enlightened qualities. And then on top of that lotus flower is a moon seed, and that's a full moon, a white full moon that represents great compassion. And above this is a white syllable Hung. During the empowerment, I showed you that Hung syllable. And so that Hung syllable you should see as by nature Vajrasattva or your own mind. And so then that Hung syllable transforms into a Vajra with a Hung at its center. So then you have a Vajra with a Hung at its center on top of a moon disk on top of a lotus. Then from that Hung at the center of the Vajra, then light radiates, and it's just not just ordinary light like a cinema light or something like a movie theater light, but it's the light of great compassion that first shines out to purify the suffering of all sentient beings in the six realms. So as the light touches them and all the beings have their obscurations completely purified, and they become free from suffering. So, for example, in the hell realms, the beings experience heat and cold, and the hungry ghosts experience hunger and thirst, and the animals experience slavery and ignorance, and the humans experience the sufferings of birth, aging, sickness, and death. And the demigods experience the suffering of constant quarreling and conflict. And the gods experience the suffering of change and falling into the lower rebirths. So this wisdom, this compassion, the compassionate light purifies all of these obscurations and negative karmas. And then that light returns back to the Hung, dissolves back into the Hung, and then the light goes out again. And this time it reaches all the Buddhas and the Bodhisattvas and makes offerings to them. So here you accumulate merit. So during the first time, you're purifying obscurations, and the second time the light goes out, you're accumulating merit. And so then, after having made these offerings to the Buddhas and the Bodhisattvas, the light returns and dissolves back into the Hung. And then
that whole Vajra with the Hung then dissolved, it transforms into the appearance of Vajrasattva. So then you have Vajrasattva sitting there. So the appearance is Vajrasattva, but the essence is your own root guru. And then the visualization is here in our text. So you visualize Vajrasattva as described here. So where is it here? So he holds a Vajra a Vajra and a bell, and so the Vajra he holds the Vajra in the right hand and the bell in the left hand, and then he sits in the half lotus posture, that is like a half cross-legged posture with one leg on the outside, but bent, so there, so that it's like not full lotus but half lotus posture, and then his jewel ornaments and garments are perfectly complete. So these are the 13 ornaments of a Sarvogakaya that we mentioned yesterday. So we mentioned that these are the 5 silken ornaments and the 8 jeweled or precious ornaments. And these 13 ornaments of a Sambhogakaya, they signify that deity possesses the qualities of a Buddha. So the 13 ornaments mean that the bearer of these 13 ornaments is a fully complete Buddha. And so this is the visualization of Vajrasattva above. And then so this still is not these Samaya beings, and you yet have to invite the wisdom being. So generally you are the Samaya being, so that your visualization here is the Samaya being, and the Samaya being is the reflection of the deity. So then on that Samaya being, on that Vajrasattva that you just visualized, next you visualize the 3 syllables, so the Om, Ah, and Hung. So you visualize a white Om at the forehead, a red Ah at the throat, and a blue Hung at the heart. And then from these 3 syllables, which represent the body, speech, and mind, then light emanates, and then that light then invites the wisdom being Vajrasattva to come from Vajrasattva's pure land in the form of Vajrasattva. And then along with that, you're also inviting the empowerment deities of the 5 Buddha families. And then so that's so it says here the light radiates from the Om Mahong at the 3 places and then invites the wisdom beings together with the empowerment deities. And how do we invite them? With Sahung Bam Ho, the syllables here. So with Sahung Bam Ho, the Vajrasattva and the other deities, they come. So these 4 syllables they represent the 4 immeasurables. So za, the first syllable, is immeasurable love. So you say, please come here with immeasurable love. So it's an invitation here. Please come here, za, please come here with immeasurable love. Then hung is immeasurable compassion. Having come here, please take a seat with immeasurable compassion. And then Bam is immeasurable joy. And then say, so with Bam, please, once you have taken a seat, please stay on that seat and sit there happily with rejoicing, immeasurable joy. And then Ho is immeasurable equanimity. And so once you have invited them, you ask them to sit down, then you ask them to be happy there. And with Ho, then you become like one. So you say, please always stay, please never separate. I'm just like a family. We are just like family now. So please always stay. That's the Ho, or immeasurable equanimity. So then here, that is then when the wisdom being and the Samaya being merge into one. So the wisdom being dissolves into the Vajrasattva Samaya being that you had visualized. And then also the empowerment deities of the 5 Buddha families, they have also arrived. And so the next then follows the empowerment. So then we request the empowerment deities to grant the empowerment with Om Sarva Tathagata Avikensa Dumam.
with this first mantra, we request to confer the empowerment. And then with Om Sarva Tathagata Avishekata Samaya Shriya Hong, the second mantra, here they actually confer the empowerment. And then, so the empowerment is bestowed, then it fills Vajrasattva's body with water from the empowerment nectar that is poured into the crown. And then the water overflows, so the nectar overflows and transforms into a crown ornament of the 5 Buddha families, of which the principal one is Akshobhya. So the main crown is a crown of Akshobhya. And so just generally, to understand these different kinds of beings, like Samaya beings and wisdom being and so on, there's actually 3 types of beings. And there's the Samaya being, there's the wisdom being, and then there is the Samadhi being. And these 3 are like this. So the Samaya being is like a student. Then the wisdom being is like a teacher, the one who holds the knowledge. And then the Samadhi being is like the graduation certificate. So first, you are a student and you learn from your teacher. You learn everything. Did I just get, how far did you hear? Somehow, why was it turned off? How far did you hear? What happened? Hello? Yeah, no, okay. How far did you hear? Did you? From Samaya being and Samadhi being. Okay, good. Okay, good. Not too bad. So, all right. So yeah, so we have those 3 kinds of beings. And so the first one is the Samaya being, which is like the student. And then the wisdom being, which is like the teacher who has the knowledge. And then the Samadhi being is like the graduation certificate. So first you learn everything from the teacher, and then in the end, when you graduate, then the school's office gives you a certificate. So then you have all the knowledge from your teacher. You're like the teacher yourself. And so we also need to understand that the Vajrayana practice is not just some sort of a philosophy, kind of a theorizing sort of philosophy, but it really points to the reality of things. So it's good to understand that. Okay. Okay. Thưa quý vị, mình nghe kỹ cái phần quán tưởng này ha. Thì lúc mà mình bắt đầu quán tưởng á, thì có cái hình ảnh trong cái quyển kinh của mình á, mình quán ở trên đỉnh đầu của mình nha quý vị, có một cái bông sen màu trắng và hoa sen nó có 1000 cánh. Tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho nó ngăn hết tất cả mọi lỗi lầm và nó có đầy đủ cái phẩm tính của giác ngộ. Trên cái hoa sen trắng đó là có một cái đĩa mặt trăng tròn nằm ngang như vậy, tượng trưng cho lòng từ bi. Rồi ở trên đó có một cái chữ hung màu trắng. Mọi người nhớ cái lúc quán đảnh thầy đưa cho mình xem không, cái chữ hung màu trắng như vậy. Thì chữ hung này á là chủng tử của kim cang tắc đọa và tượng trưng cho tâm của ta. Hung trắng bây giờ biến thành kim cang tắc đọa, được không nào? Trong kim cang tắc đọa lại có một cái chày, có một cái hoa sen, rồi có chày kim cang, có chữ cái hung ở trong đó, và tỏa ra một ánh sáng rạng rỡ để tịnh hóa nghiệp chướng của chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi mà ánh sáng nó phóng ra khắp không gian, được chạm ánh sáng đó thì tịnh hóa hoàn toàn khỏi mọi cái đau khổ. Ví dụ như những chúng sinh trong đang địa ngục nóng thì phóng ánh sáng đó vào thì trở nên mát mẻ, địa ngục lạnh thì phóng ánh sáng đó vào thì trở nên ấm áp. Ở cái ngạ quỷ cảnh đói khổ thì ánh sáng đó chạm vào, ngạ quỷ thấy no đủ. Ở người, có tất cả chúng sinh cõi người thì đang đau khổ trong sinh lão bệnh tử đều được tịnh hóa. Ở cõi Atula thì những cái sự tranh đấu sân hận nó sẽ được tiêu trừ, ganh tị đố kỵ nó tiêu trừ. Ở chư thiên thì những cái cõi mà bị đọa sinh, bị mất phước thì cũng sẽ được tiêu trừ. Sau khi mà ánh sáng nó chạm toàn bộ chúng sinh trong lục đạo luân hồi thì nó quay ngược lại trong chữ hung trong tim của ngài Kim Cang Tắc Đọa trên đỉnh đầu mình. Rồi một lần nữa cái ánh sáng này lại bay ra, phóng lên chạm vào tất cả toàn thể chư Phật và Bồ Tát trong thập phương cúng dường để nhận phước, được không nào? Cho nên chúng ta sẽ phóng 2 lần ánh sáng. Một lần đầu tiên á, phóng ra để tịnh nghiệp, lần thứ hai để tích phước. Sau khi mà ánh sáng quay lại chữ hung trong cái chày kim cang đó rồi á,
thì biến ra thành ngài Kim Cang Tắc Đỏa. Ngài Kim Cang Tắc Đỏa bây giờ tinh túy, hình tướng là Kim Cang Tắc Đỏa nhưng tinh túy chính là đạo sư gốc của mình. Trong bản văn có dạy mình quán tưởng cái tư thế cầm chày. Ngài cầm chày và chuông, chày thì tay phải, chuông thì tay trái. Ngài ngồi ở tư thế bán kiết già. Thế nào là bán kiết già? Là một chân bên ngoài, một chân bên trong, và có trang hoàng các sức báo thân, giống như hôm qua thầy đã giảng là tổng cộng 13 món trang sức báo thân, gồm 5 lụa và 8 món trang sức châu báu, tượng trưng cho các phẩm tính của chư Phật vốn dĩ được trọn vẹn đầy đủ ở Kim Cang Tắc Đả. Kim Cang Tắc Đả ở trên mình ở đây chưa phải là trí huệ tôn, mà chỉ mới là giới thể tôn thôi, phản ánh cái tâm hướng bên cầu nguyện đạt được giác ngộ như Phật của mình. Rồi trong cái hình tướng Kim Cang Tắc Đả đó có 3 cái chủng tử: om trắng ở trán, a đỏ ở cổ, hung xanh dương ở tim, tượng trưng cho thân khẩu ý của Ngài. Rồi sau này ánh sáng đó mới phóng ra, thỉnh mời Kim Cang Tắc Đả thật sự ở tịnh độ của Ngài đến đây và ban cho quán đảnh. Ánh sáng này phóng ra khắp nơi, mời đến chư tôn đến, và sau đó mình sẽ trì tụng 4 cái âm chắc hùng bam phúc để mời đến. 4 chủng tự này tượng trưng cho tứ vô lượng tâm. Cha chính là long tâm vô từ vô lượng, là xin các ngài hãy đến đây với lòng từ vô lượng. Hung là tâm bi, xin các ngài đến đây rồi hãy ngồi xuống đây với tâm bi vô lượng. Bam là tâm hỷ, hãy ngồi ở đây, ở trụ nơi này và hỷ lạc vô lượng. Và húc là ngồi xuống đây với tâm xả ly bình đẳng. Khi đã ngồi xuống đây, trụ ở đây, thì hãy trở thành một với ta, không trở nên phân biệt. Hãy trở thành gia đình của ta và hãy trở nên bất khả phân cùng ta. Lúc bấy giờ giới Thế Tôn và trí huệ tôn đã trở thành một. Rồi sau đó mình cầu nguyện đến ngũ bộ quán đảnh tôn Quan Lâm đến đây cùng với ngài để thỉnh nguyện các ngài ban cho mình quán đảnh. Khi mà ban cho mình quán đảnh thì có 2 câu thần chú. Câu đầu tiên là Om Sawa Tathagata Abhisinta Thumam, là câu này mình thỉnh nguyện các ngài ban cho quán đảnh. Và sau đó đó là ngài trả lời bằng câu thần chú Om Sawa Tathagata Abhisinta Samaya Shiya Hung, là ngài bắt đầu ban cái quán đảnh cam lồ quán đảnh vào cho mình. Thì lúc bây giờ toàn bộ chư tôn mới đổ cái bình quán đảnh cam lồ á, quán đảnh chảy vào trong cái đỉnh đầu của mình, ngập khắp trong thân của mình. Khi đã ngập xong rồi thì nó tràn ra khỏi thân của mình và biến thành vương miện của ngũ bộ Phật, và ở chính giữa chính là Phật A Xúc Bệ, đàn chủ của mình. Lúc bây giờ toàn bộ chúng ta có 3 vị tôn ở đây. Đầu tiên là giới Thế Tôn, kế đến là trí huệ tôn, và cuối cùng là tam ma định tôn. 3 vị tôn khác nhau. Giới Thế Tôn chính là người học trò, trí huệ tôn chính là bậc thầy, và tam ma định tôn chính là bằng tốt nghiệp. Đầu tiên là mình học trò, mình học một vị thầy rồi trở nên thành tốt nghiệp và có bằng chứng nhận, và vì đó người học trò đã trở thành thầy và có đầy đủ tính chất của thầy. Và ở đây không phải là giáo lý lý luận, mà đây chính là sự thật. Khi mà mình thâm nhập vào đàn pháp, tu cái bộ pháp này, nó sẽ là như thế. là ta thì đôi giờ xem bà thế là share chơi rồi thì chú cứ chơi vào này bà cha nhiều rồi thắt tăng siram căng bà nhiều rồi thế thế đem bà nhiều rồi thế sao mà là kiếm tiền được rồi rồi cái gom ta thì thế là thế nên chưa bà phở ta lột đồ cái lột giang tham mà lạc chết thu đồ tăng rồi thế ông về giờ sao tôi sẽ đôi giờ xem bà sắp ra về là sẽ được khóa đăng chế bà đôi giờ xem bà chỉ bộ mai thì khóa đăng chế bà thế nên argam sẽ được chơi á bà đem sẽ được căng bà chơi á vì vậy mẹ đó vì vậy thế nên bữa tăng sang alo cái chuyện mà gần đây thì perfume neve thì shala shata thì music thì cái chơi bà phở thì giờ là thế nên tôi bà sẽ thì tôi bà thế ta lộp trâu cái cái lộp trâu pha mà cha mà là phèn chơi tôi pass sigura ta lộp trâu lộp giang áp giang số cái áp lạp số tham mê ropa season se atende ta ra đôi giờ đôi giờ xem bài hiện tin là tôi bà thì đôi giờ xem bà che đôi giờ tây viên chỉ bà còn đôi giờ tham gia sana đôi giờ lá se ate thế nên thì tôi bà đôi giờ xem bài hiện tin là tôi làm cái tôi bà là cái kita kia mang ra đồ đôi chỉ Nó lẽ mọi người chỉ đấy Okay. Ya, teni tambo te so. De jila la biwa. là sao? Right. So Bodhisattva has one face, and that represents the non-dual Dharmakaya. And he has 2 hands representing method and wisdom, and 2 legs representing the 2 truths. So each part of the deity has a specific meaning. And then next we come to making offerings. So
now the student has received a certification, and now it's time to celebrate the graduation celebration. And so it begins with this offering mantra, Om Vajrasattva, so to Vajrasattva. A Saparivara is together with your retinue, to not only Vajrasattva, but together with his entire retinue. We make these offerings. So we make offering of argam, which is some flowers, and padam, which is water to water to drink, water to rinse, then light, then incense, then light, then perfume, then food, and then music. So you make these offerings to the deity. And after that, next is the praise. And so here then we are at the celebration, the graduation celebration, and the student is there, and the teacher and the parents and everyone is there, and everyone says some words of praise to the student, praising them for having studied really well. So this is a praising the qualities of Vajrasattva. So there's a praise for his the general qualities, and then also an ultimate to his ultimate qualities. Kim cang tắc đọa có một mặt thể hiện tính bất nhị của pháp thân. Hai tay Ngài chính là phương tiện và trí tuệ hợp nhất. Hai chân chính là nhị đế. Mỗi thứ đều có ý nghĩa của nó. Và sau khi mà đạt đến như vậy rồi á, thì chúng ta bước qua phần cúng dường ở trang 26. Là sao? Là khi mà mình đã có tốt nghiệp, mình có bằng tốt nghiệp, thì mình phải tổ chức lễ tiệc ăn mừng, đúng không nào? Cho nên câu thần chú là Om Vajrasattva Sabarivara. Thì Om Vajrasattva là kim cang tắc đọa. Sabarivara có nghĩa là quyến thuộc, có nghĩa là mình chúc mừng Ngài, tán tán Ngài, cúng dường không phải chỉ cho Ngài kim cang tắc đọa mà còn cho đoàn quyến thuộc của Ngài nữa. Rồi sau đó 8 cúng phẩm Agam, Badam, Bubam, vân vân, thì các loại nước như là nước rửa tay này, nước uống này, rồi trầm, nhang, đèn, các loại nhạc cụ, nhã nhạc vân vân để mình cúng dường lên. Sau đó là cái lễ ăn mừng. Rồi đến cái phần mà tán thán. Tán thán có nghĩa là mọi người đến để chúc mừng mình đã làm rất là tốt, được không? Cho nên trong cái bài kệ đó nghĩa là chúc mừng chúng ta đã đạt được phẩm tính của kim cang tắc đọa, chúc mừng chúng ta đã đạt đến phẩm tính tối hậu của Ngài, vân vân. Ta tí gì là ta lộp ra chama cha, lộp dòng chama cha, rếch xong sẽ để ya na, phèn hữu mà số sự cáp lệ mà bộ dâm đồ xong mà bộ tăng, tự chú mà bộ tăng ya. Ta lệ cả sĩ gọi, số sự sử dụng cái này chẳng tí thô này. Thế nên dỗ ra cho cam bên cho mê là ropa, pha ropa sĩ. Chô rù số số là thế nên salary la chát ra hữu. Ta tê cả sẽ đục tắc mình hình bộ thế, thì ngã thế đấy. Te endu te la teni dorsem toka sta dorje sem bandu ni gondo ra ti da teng da wa formo ne teng dorje te wa la teni hong yu pa ho tin ta la yige ja pa ko si ing do ja yo te shito tam ba re ja la ja sa won ri shi wa yip che che ni ho ngap chung ngap je chom do ja yo o yige do re teni ti do te ri cha ma to wo ten ji yu ten di te la kor tele version 2 yanjar deni semji drip jeb jang so so la pho le da nyu mo pen shirap ko version de me na ji thong de teni show dang za phong la me jawa na ji sek le nyu de sang sek teni ninge ko version de tun de per cho chen mo char jo pam de chama zi hen na cha zang ma zo da de na ji teni rang da semji chama des de sen zama jang song sang de de si do drip jang Drupal kunja tani teso chama semji namne sanje ni semji thamje sanje res uchanne lowo treme drip silo nyumo batama te chama ju tana sem sanje la sanje re si dojin zibe sala raku sene yinda sacha chini transport ne chini ku go mari ko rangi ke tani ta chada res lenyo depa jang sanje re tini oze de chon du ngam theng de la them tani ngam theng tang samu de la them du tani doje sem bekulu ne tani de yun bab kulu chama gang ne shap gang ba ye ba ke tewon ne teni ma thun teni so so ram yi sem ji tham je ke teni je bu chang ne shok shoma tha de teni digdem ni dong cho tham je
teni tambo dorji sembe ku ludirtse te womana yika pote pap teni nga chu ramji semji lu chama kang teni changma zon depende chopa te so changma zo ka son te khado yona na po tam brondra chawra ten ogo teni dwa ke kuata so su ogo sane tam shanam te ban ma thu lu chu juns medi na na teni te chama changma zo de so su te lu te na ran sharta wa teni pe sesan nasar 어떤 정성상 맥바테 시고르 대시브 값서 참산이 도르제선 버거다 야포공 보여지고 양송고 참산이 되니 사용 도르제다 홍익도 찍보고 되니 참산이 되니 홍익 탈라 얘기 잡아 닝도 자도 들어서 맥바시 되니 참산은 오이저도 어따든로스 리뮤시고마도 팀마 찍려 참아 빠르자나 이때 용토 말이 든다신 되니 고 nga da go nga da ka so ta sa on ba da sa to sama ya la de ba mai ba mikpa ta sem da do ti nga ta sama chik de tren ni tro si do go re ta do ji sem de nga ke tu da de ne ta na shi shu yo ni ta tro si gom te ni churang thain chu chu chi le zone ri ni le zone kan tin yong ne te ni drum go ta ra te cherem la gom de ora yo ne drum kha ta shi wa na gi ri them mikpa nes dakso mompe tamnang gajo shoda sumchu gajo pe ngombe chobje dakso tini marai pa mongpak tini ramada tamsai nyamcha da magewa mambo se yore ngombe chobje zo do je sen tini churan chap ngon roba senji tanda chap da ngon res o te de do je samba chirang o te de roba chu ke yanjar chirang tambo sanchu cho to tokki be kapso semjin ke lenyu dikdip jangyin tamcha te lang de sanje kompa thobyores tena yin ke tini nga chola ropa siro jis jab tangun siro jis roba chobo da ke jab zu jek tini khoda sumjo soke bate deke sorwe dorsam ji sor jis deke ya ni ke phu yu sam sorwan dep sin shwa ja la re jinji lop se tini jorwa tang tini dorje samba ke pe shan zuba da jis o churang dipa la dipa ngoshi telan joba da jab khapa ya po se som chuji dikta tago spolo pola jaya serwa tan rigari churan non trote ke me mata ngan zimba me sina nga sonam jiung ke machine nang tara yorwa ten de chuji dikta tago sida chuji dikta sama patang ma cha songs dala tembe de ba sama jo sentini dorje samba da churan ni sme ba dorje samba da churan jikba cha yore semji sanjerwa lenyo ke ni cha le ma to thế là như mình chỉ qua chỉ càng chả xem chỉ qua đấy, thế nên từ đó xem là thế nên text gom dàn, số số xem này long, ngã số giá, thế nên tin dùng này thì gewan đây như ta đã đôi giờ xem bằng đôi giờ này, sẽ là thế cái gewan ta đôi giờ xem bằng là gom, ngã để tiếng gì nhắm này sẽ là thì cái reve thế cái, tin đó xem chỉ cái mà đi bắt đôi giờ xem bằng sao lang go par show sẽ là thế, wow đấy, thế nên đôi giờ xem bằng cái drop song. Find its place in the text. So now, then next, so you have now graduated from the school. You have your certificate, and now that you've graduated, you shouldn't just think that that's it. Now I'm graduated and just do nothing with it. That's also not good. So now you actually have to do something with your education, with your certificate. Otherwise, all the time and effort and money spent for the education would be wasted. So now you need to put that to work, and you need to find a job or maybe start a company, do something that you can have an ability to help others and also earn your own living, earn your own salary. And so then after all the preparation, we come to the actual putting it to work, and we accomplish activity. And so that's the essence of the mantra. And the mantra really is the essence of the sadhana practice. That's where we really put it to work. So for the mantra recitation, we visualize Vajrasattva. I'll just find the right page. So there's it. So visualize Vajrasattva center on moon. There's a Vajra on a moon disk,
again, it's a full moon, a white full moon. And in the center of the vata is the hung, surrounded by the 100-syllable mantra. And then again, these 100 syllables represent the 100 peaceful and restful Buddhas. So the 42 peaceful and the 58 restful Buddhas. So they are represented by these 100 syllables. And then as before, and then these send out light rays. So light works different. The mantra light radiates and purifies the obscurations of all beings. So again, light shines out. There is the light of wisdom. The light of wisdom is like a fire that burns all obscurations instantly, just like a fire burns paper or dry grass. And then there's the light of compassion that flows gently, like a river, and washes away all the dirt from the bushes and the trees around it, whatever it touches. And so then after that, so after the light has purified, and think that now all beings and myself, we are completely pure. And that's our true nature, because the Buddha said all beings are actually Buddhas. They are only temporarily obscured by stains. But once these stains are removed, they are real Buddhas. So therefore, we don't need to actually kind of transport or kind of bring a Buddha from some kind of other place, because that's already our true nature. We just need to purify our karmas and obscurations. And then when they are purified, the Buddha is right there. It's ourselves. So then, here it says the light then returns and dissolves into the mantra and the seed syllable. And then the stream of nectar produced and from these syllables flows through Vajrasattva's great toe. So then from the mantra garland that begins to turn, then a stream of nectar then flows down and then through Vajrasattva's big toe, and then the big right toe, and then enters the Brahma opening at your crown and the crowns of all beings, and then enters your crown. And this nectar is just like white milk that fills your entire body and that of all beings, and it purifies their obscurations and negativities, all the negative karma. And then so it enters the crown, and all the negative actions and obscurations and downfalls, they then flow out of the lower orifices as smoky liquid. So then through all the lower doors, like the anus and all the other doors, then like in dark colors, like black and brown and a smoky color, all of these impurities leave you, and then your body becomes like a crystal vase, completely clean and transparent, completely purified. So then when you visualize all of this, so you can sort of shift your focus. So sometimes you focus just on visualizing Vajrasattva's form clearly, and sometimes you focus on the light rays and the rainbow, the rainbow light, like light rays emanating. And then sometimes you just visualize the hung syllable, and sometimes you focus on the 100-syllable mantra. And sometimes you just think how the light radiates and so on. So it's hard for us to visualize everything at once, just like having taken a picture, just like in a picture. We can't visualize everything at once normally, so we can just like take turns in visualizing one by one at a time. And so then we recite the mantra. When you recite the mantra again, you don't just like kind of mindlessly recite Om Sato Samaya and so on, but you have to also mix that, kind of merge that recitation. It has to go along with the visualization. So there has to be some visualization in the mind.
And then also regarding the meaning of the mantra, that is explained, also explained that in the book, so you can read that. And then you recite the mantra for however long you can, like an hour or so, however long you recite the mantra while visualizing. And so this then completes the generation stage practice. And after that comes the dissolution stage. So that's on page 30. And so then for this dissolution, so it says here, protector, I and other ignorant ones have broken the vows. Please protect us, Supreme Vajra Holder. And so we supplicate, we pray to Vajrasattva and say that with regret, that with great ignorance and confusion, we have broken Samaya and made many mistakes. And now we supplicate to Vajrasattva. You are the protector, the supreme Vajra holder. You took a vow to attain enlightenment in order to purify the negative karmas and obscurations of sentient beings. And so now please follow your original heart pledge of bodhicitta and actually do that. Please accept my apology and purify all of my negative karma and obscurations. Please purify us following your vow. And then going to page 31, then Vajrasattva is pleased by your prayer and he replies, now your negative actions and obscurations are purified. So then here, so first you pray with great regret, and then you request Vajrasattva's blessings, and so then these sort of waves of grace, of blessing, are then conferred to you. Vajrasattva is pleased. He says that now you recognize and admit your wrongdoing, and that is excellent. And therefore, I will accept your apology, so to speak. I will often when someone apologizes, we forgive them. So it's a bit similar. So now he said that I am very pleased by your recognition, and I won't hold on to it. And now you're going to be purified of these obscurations and negativities. And so then, having said that, then Vajrasattva dissolves into me, and my obscurations are actually purified. And so then after that, having dissolved into you, then you merge non-dually. There's no more separation. And so that also shows that originally sentient beings and Buddhas are actually one. The only thing that kind of keeps us apart is karmas and afflictions. But if there are no karmas and afflictions, then there's also no difference. So then after that, after this dissolution, then after Vajrasattva dissolves, then you become him, then rest a bit in the natural state of the mind. So then meditate for a little bit, resting in kind of an absorption, a meditative absorption. And then at the end is the dedication. So for the dedication, then you dedicate that virtue, whatever virtue you have created. May I and all beings quickly attain the state of Vajrasattva. So through the power of the virtue you created by visualizing Vajrasattva and reciting his mantra, and my focus, my meditation, my meditative absorption, through this virtue, may all beings be brought to the state of Vajrasattva. And so yes, this completes the Vajrasattva section. Thưa quý vị, thì tiếp theo á, sau khi mình có bằng tốt nghiệp thì mình phải làm cái gì đó với cái bằng của mình, đúng không? Mình học hành thì tốn kém công sức tiền của, mà không để làm gì thì có phải là quá uổng phí không? Khi mà có bằng tốt nghiệp phải đi làm hay mở công ty để làm lợi ích cho mình, cho đời, đúng không? Thì bây giờ sau khi chúng ta đã có bằng tốt nghiệp của Ngài Kim Cang Tất Đỏa thì lúc này chúng ta phải thực hành
chúng ta phải thực hành cái tinh túy của thần chú. Cho nên á, mình quán như sau ha. Mình trì tục thần chú kim cang tán đỏa. Quán ở giữa tim ngài kim cang tán đỏa có một cái đĩa mặt trăng tròn trắng, ở giữa là chữ hung, rồi cái vòng thần chú 100 âm xoay xung quanh. 100 cái âm này thể hiện 100 cái bổn tôn hiền minh và phẫn nộ ở trong cơ thể của ta. Ánh sáng phóng tỏa ra thần chú, nó giống như là cái ngọn lửa trí tuệ, nó thiêu rụi tất cả mọi nghiệp chướng của mình, giống như là lửa đốt giấy vậy. Đốt xong rồi rửa sạch tất cả những dính mắc. Ánh sáng này phóng ra thì không những là mình mà tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh. Thầy nói như vậy này, bản chất chúng ta là Phật, chúng sinh vốn dĩ là Phật. Phật cũng nói như vậy, tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật, chẳng qua do nghiệp chướng ngăn che. Nếu bỏ đi ngăn che nghiệp chướng thì tức thời thành Phật. Chúng ta không cần phải tìm Phật ở đâu xa xôi, mà tịnh nghiệp ngay xong thì tức thời Phật ngay ở đây. Mình trì tụng thần chú, cái chủng tự đó thì bắt đầu nó xoay, và cái dòng cam lồ từ cái chữ hung trong tim của ngài Kim Ngân Tắc Đả trên đầu của mình đó, nó chảy xuống cái ngón chân cái bên phải của ngài Kim Cang Tắc Đả, rồi nó tràn xuống trên đầu mình, cái lỗ Phạm Thiên mình mở ra, thì lúc đó cái cam lồ như sữa trắng chảy xuống ngập trong thân mình và tất cả chúng sinh. Nhờ như vậy, tất cả các nghiệp chướng của chúng sinh bắt đầu nó chảy ra khỏi cơ thể, nó rửa mà, nó chảy ra khỏi cơ thể, nhất là ở hai cái lỗ dưới của mình đó, hai cái lỗ dưới của mình nó chảy ra ngoài, thoát ra bên dưới, những cái chất như là màu đen này, nhớp nhúa này, màu khói này, vân vân, rửa sạch hết tất cả các nghiệp của mình. Thì lúc bây giờ cơ thể của mình trở nên trong suốt và sạch như là pha lê, giống như một cái bình, toàn thân của mình trong suốt sạch như pha lê. Mình quán như vậy, mình trì tụng thần chú. Thầy nói á, thật ra mà nói á, quán toàn thể như vậy khó lắm quý vị. Quý vị chưa có quen khó lắm. Thì quý vị quán được cái nào hay cái đó. Tức là mình quán từng thứ một. Ví dụ có lúc thì mình quán kim cang tắc đỏ trên đầu của mình khi mình trì tụng thần chú. Có lúc thì mình quán cái sự ngài rạng rỡ như thân cầu vồng. Có lúc thì mình tập trung vào chủng tự hung. Có lúc thì mình vào cái vòng thần chú. Có lúc thì mình thấy ánh sáng, được không nào? Mình quán từng cái từng cái. Nhưng quý vị phải nhớ, mình đừng có trì tụng thần chú cái kiểu mà trì tụng không không, cứ vô đụng, cứ đi đâu cũng râm ran tụng tụng chú, tụng cái miệng không, không có được. Mà phải kết hợp cái tâm của mình cùng với lại thần chú nữa, cùng với quán tưởng, cùng với trì tụng, thì như vậy nó mới có lợi ích cho mình. Nhớ nhé, phải hợp nhất giữa trì tụng và quán tưởng trong tâm. Ý nghĩa của câu thần chú này đã được giải thích rất chi tiết trong cái quyển kinh này rồi, cho nên thầy sẽ không nói sâu. Thì thầy nói mình tụng lâu tụng nhiều, tụng gì đi chăng nữa thì nhớ không được quên quán tưởng. Rồi sau đó là cái giai đoạn phát sinh xong thì mình bước vào trang 30 để mình thực hành cái giai đoạn mà quán tưởng hòa tan. Thì lúc bây giờ mình xin cái đấng bảo hộ mình trước những cái hủy phạm giới nguyện của vô minh phạm giới. Kim Cang Tắc Đả ngài là đấng bảo hộ hữu tình chúng sinh, ngài đã phát nguyện tịnh hóa nghiệp chướng cho hết thảy chúng sinh. Xin bây giờ ngài hãy theo giới nguyện của ngài mà tịnh hóa hết nghiệp và chướng cho con và tất cả chúng sinh khác dựa trên lời nguyện này. Thì do cái năng lực này của ngài thì mọi nghiệp chướng của con và chúng sinh đều đã được thanh tịnh. Sau đó ngài ban phước cho ta, ngài ban phước và ngài nói rằng con đã nhận ra được cái lỗi lầm của mình, cái lỗi lầm của con đã được tịnh hóa hoàn toàn, tất cả nghiệp chướng của con đã được tịnh hóa hoàn toàn, ta chấp nhận và tha thứ cho con. Sau đó Kim Cang Tắc Đả ngài tan vào mình, ngài hòa nhập vào mình, và lúc bấy giờ mình và ngài trở nên bất khả phân, là nhất như là không còn mình không còn ngài nữa mà trở nên là một. Thì lúc bấy giờ mình không còn một nghiệp chướng nào nữa. Và khi mà mình trở thành ngài á, thì quý vị trụ ở trong cái cảnh giới thiền đó một chút. Và cảnh giới thiền mà không còn ta, không còn người như vậy nữa, đó là cái nhìn của Dọc Chen hay là cái nhìn của Đại Toàn Thiện. Sau khi đó ở trụ trong thiền một khoảng rồi bắt đầu ta mới hồi hướng mọi công đức của mình đã có được thông qua cái việc mà biến tất cả chúng sinh thành kim cang tắc đả, thông qua cái việc trì tụng, thông qua cái việc quán tưởng, thông qua cái việc mà mình trụ ở trong thiền Dọc Chen, thì tất cả ta và chúng sinh ai cũng sẽ trở thành kim cang tắc đả, ai cũng đạt được đến Phật quả giống như kim cang tắc đả mà thôi. Holas, ta te du dorje sembande. Di kare pento yore sena diri ngachu machi na no. Ngama jeze date lula tu, ngama ngi kare sendo date lul tila ta na ha ko res chura. Chosa driba jang sendo so leka dukya lendo date lutin de la ta chures te ha ko res. Sima ka zi date ke lutila ra le yores. Pena data soso la na cha ta na dama da yuna. Ngama ma yinda la pa nidong tang. Nidong tang chabu jis. Teni soso pe
xédang cái nhị đồng tăng ngã gia cái ngã jar song ngã khe song ngã top song sa thế thế cái ta tự tin là chuyện ngã cha cái sự gì nó đâu có tăng thế vậy rồi ngã cha thế à thế này thì chuyện pola jai mà dân gonda mà làm nữa thế này ngã gia tăng thì thôi này sam nó tăng na thế này ngã cha thế em chỉ là tiền à ha mo mi suna mà đã số số là nó càng ngã đã đồng hà sam chứ mấy cha bắt đầu dùng để cho thế chỉ bằng hama tanda ke yina nidong ta ya tang chadi pola ja ya maze ne nga ja ke thoni o desi ya de la me res dong dong zo zo ne ma be len cha se pho tho chum nor wa be len cha se chen de la le ka kare se na lam ro mo jo tani pango chan do ya te ji wa hama yini tho chum tani desi de so an tho chum de cha ba ji la ta so so ke song top song sa ya de ke on da cha ke thoni de chung yo de res de la gonda thote ma yu na de ngore da gonda thote hyu na chung ki wang ma chi ma chi la so so ra ze ya dang xie dang lang ka su me la ni dong tang de ni de nga ja xie ya dang ra ze ne dang cha be ji so o nga non do thon do gonda thote ngi mo ma tro po yin ta ta ra tan da chi kyong so chung except chi siro chi lam te na ngli se so na tene churang tek sa ti ke nami te ke na cha yong re te lam sang em chi ka ha ko em chi ka ha ko le ma chen mi ta de lam sang mi te ya te tang ta chu ka ka re sen lam sang ta ro re te te ngar ze dik pa te la se jo de pola ja se ma ze ke che par che te re te ne ta ra ti pho chom se ha te so na de ta chi pa re thong tho chom nor ba len cha te ne se che thong len cha ka ke lo chung dan ka ke bi dan ta te kap so accident da ma da thoni shan do wa te se ma ti yin da so ma po che ya ze yin ke so lo pa che tang ya te ke na me re si te so che ge ang a kong da ta te so che so si te ni te ke sab da che thar tang te se na yang so so accident da wa cha re te yang she ge ma re te de te ang che ring bo se de ya ta da yo re te sa ma te le na mem number mem pa rang res 어, 이게 소소 물린세 마세 그 체발 됐던다 요레스. So then, what is the benefit of practicing Bodhisattva, of doing this purification through confession? And so it is that, first of all, it is said that if you wish to know what you did in a past life, then look at your present body, your current body. Your current body shows you what you actually did in a past life. So whether you did good things in a past life or whether you did negative things in a past life. And then a quote says, if you wish to know where you will go next, then look at your present body, meaning your present actions. What you're doing now will determine where you are going next. So whatever you experience now in this current life is the result of what you've done in a previous life. So if you've previously harmed others, for example, with hatred and anger and pride, then now you will suffer from a certain illness, for example. And so first you hurt others with an angry mind, and then with a prideful mind, you refuse to apologize. You refuse to admit the mistake that you've made. So you don't want to see the mistake that you've made. So if you have hurt others and then also refuse to apologize or admit the fault, then as a result of that, in this life, you may get sick, for example. And then because you didn't regret or apologize, then you're sick, but maybe your doctor doesn't detect the sickness early enough. Or maybe the medicine that you receive doesn't help, so you won't heal. And so the fact that you get sick is because you've hurt others with anger. The fact that nothing helps and you don't heal is because of your pride that refused to seek forgiveness, apologize to others. And so
so there is these karmic creditors that then come from having abused others, and they then cut our life short, or they cause a lot of sickness, frequent sicknesses. So there's different karmic creditors. So there's those that those karmic creditors who come to collect their karmic debt from you having stolen, cheated, taken from others. And then there's those karmic creditors that come for your life because you have abused and killed, murdered, taking other people beings' lives. And so and so there's a difference. What we need to see is that there is a difference between having apologized or not having apologized. So the first example was someone who did something wrong and they did not apologize. There was no regret. They're too proud. Then the second one is that they did the same thing. So they did something to hurt others. So for example, they were intoxicated, like maybe they were drunk, for example. And then in their intoxication, then they did something that really hurt somebody else. But then after they sobered up, they're no longer intoxicated. They realized what they had done and they feel very bad and they feel real regret. So they go to the other person and really sincerely apologize, and they admit all their faults. And they say, I'm so sorry I've done that. I didn't mean so. I was just intoxicated. And I see the fault. I'm very sorry. So that person did the same thing, hurt the other person, but here they actually apologize and they admit. And so if they, in that case, in the next life, they have the same illness, let's say, the illness is the same, it comes because of hurting others. But in this case now, the doctor may detect it and then provide medicine, and that medicine will actually help to heal and will lead to a quicker healing. So for one, nothing can be done, and they can't heal. They can't get better from their sickness, and the other one can heal. The difference lies having or not having apologized and admitted, recognized their faults in that previous life. And so that is the benefit of doing the Vajrasattva practice. It's because we have all these karmic creditors, such as those because we have stolen from others, or those because we have harmed them with anger and hatred and so on. So, and they then come after our wealth, or they come after our life and so forth. So if we recognize that, if you're in a negative situation and you recognize that this is because of something I have done in a past life, so now I must acknowledge that and must do something about it. So I acknowledge that that's what I've done, and then you apologize by practicing Vajrasattva, and then engage in a virtuous practice, for example, doing a life liberation and so on. So there are some where the ripening of karma ripens, and though this life, these kind of karmic creditors that go after our life, they manifest. So, for example, for some, they die when they're very young, like even babies, little infants, babies, they suddenly die, or one has a sudden accident. And so all of that comes from a previous life. But if one has apologized, then maybe one has the accident, the car accident, but one survives it and still lives a long life. So the difference lies in having or not having apologized, or not having admitted it. So. Thưa quý vị, lợi ích của cái pháp thiền kim cang tắc đọa, cái pháp tu sám hối này là gì? Thì người ta có cái câu như sau nè: muốn biết đời trước mình làm cái điều mình như thế nào, mình đã làm cái điều gì ở đời trước, thì hãy nhìn cái thân mình của đời này, được không nào? Nếu mà thân này của mình mà có bị khiếm khuyết hay bị đau bệnh hay bị có vấn đề này nọ, thì là đời trước mình đã tạo nghiệp xấu rồi. Còn muốn xem đời sau của mình ra thế nào á, thì hãy nhìn cái hoạt động của đời này của mình ra sao ha. Cho nên nếu đời trước mình hại người ta do tâm tham sân si mạn đố, thì đời này mình đau mình bệnh, được không nào? Nếu mà mình hại người ta mà mình còn không chịu nhận, không chịu sám hối, thì chắc chắn bệnh đau vấn đề nó khó khăn lắm.
Cho nên nhiều khi có những người bị bệnh mà bác sĩ cứ vào chẩn không ra bệnh, rồi uống cũng cái thuốc đó người ta hết, mình chữa không hết. Thì đôi khi là do đời trước mình đã có cái gì tổn hại chúng sinh khác, mà do tâm mình cống cao ngã mạn, mình không có chấp nhận mình sai, mình không có chịu xin lỗi, được không nào? Cho nên cái việc mà mình hại người ta tạo ra rất là nhiều bệnh tật, được ha? Thì thầy mới nói thầy nói ví dụ đi, cũng có hai người. Một cái người mà làm sai tổn hại người khác, nhưng không có chịu chấp nhận là mình đã làm sai và xin lỗi người khác. Còn một người biết họ làm sai, ví dụ như cũng hai câu chuyện đi, cái người say rượu, thì một cái người say rượu sai xong thôi lơ lơ luôn. Còn một người sau đó mới đến tỉnh, xong mới giật mình, nói chết rồi mình làm vậy không ổn, thì đến mình xin lỗi một cách rất chân thành. Và có thể lúc đó tôi sai, tôi tổn hại anh, tôi tổn hại chị, tôi hoàn toàn chấp nhận cái lỗi lầm này và tôi xin lỗi một cách chân thành. Thì nó sẽ khác nhau nhiều lắm. Cũng hai người đó, thì đời sau họ tái sinh thì cũng do họ sẽ có bệnh, tại vì họ gây tổn hại với người khác. Nhưng mà ở cái người mà biết sám hối biết sửa sai thì tự nhiên bác sĩ kiếm ra bệnh, hoặc là cũng hai bác sĩ đó cho bệnh, cho thuốc kiếm ra bệnh, nhưng cho thuốc thì cái người uống thuốc kia, cái người mà sám hối đời trước thì chữa lành nhanh hơn. Thầy nói chữa lành nhanh hơn là do biết xin lỗi, biết sám hối. Cho nên cũng như vậy quý vị, người mà có oan gia trái chủ với mình thì người ta bị mình tổn hại, thì người ta theo mình nhiều đời lắm, người ta làm cho mình nhiều chướng ngại. Và cho nên đời mình có chập chờn hay có khó khăn hay có cái gì đó, thì mình phải hiểu đó là chắc đời trước mình có cái gì sai rồi, và mình phải biết xin lỗi và phải biết thực hành kim cang tắc đoả, rồi mình làm thêm thiện hạnh như là phóng sinh này nọ vân vân, thì cái oan gia trái chủ nó chừa đường lại cho mình hơn. Thầy mới nói oan gia trái chủ, có những đứa trẻ đi mới đẻ ra thôi nó chết. Tại sao oan gia trái chủ nó nhiều á? Và có người ở tai nạn xe cộ đi giữa đường chết, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với cái người mà biết xin lỗi, biết thực hành kim cang tắc đả, biết tích phước, thì lý ra là tai nạn đó ai cũng chết nhưng mà mình không chết. Nhưng mà sau cái tai nạn đó xong mình sống thọ mạng lâu dài, thì đó chính là cái công năng của cái việc mà sám hối, của cái việc mà tu hành kim cang tắc đả. là ta cái chăm được cho yên được, thế nên không bà, thế là thế nên sa sa ya từ ra này, chăm được ta sa ra đấy cái không bà bữa đêm giáp, như bà đôi giờ xem bà cái thế nên không bà được chăm mà thì chăm mà dù go gương ta năng ram đi đang chăm mà chăm mà dù, ta xem bà từ riêng thì na che go rồi ta khai trả là chăm mà, thế cái này là mình ra đấy. 근데 맨다른 데라 초니 조부터 매도 송아 맨다라 초니 세야 돼 그래서 미끼 수남 그 초시는 이나 든바 그 토네 초사야 돼. 근데 니바드 미미 이시제 초시의 등인지 고면다 사자친 뭐 조바친 냠야 고야 어때 그 초니 세야 돼 미끼의 미미 그 초. 어때 조야 그탑 빼망보 요레스 디나는 초도 줘봐 매도 송아데 맨다르레스 다데 디 초니 마조나 되네 끄니 접투고 말해라 끄니 가르스나 추거단 zuko semkenelok 사자 쳔보단 조바 쳔보 또 투고 말해스 사제 공파 톱톱고 말해스 데라 텔로파케 나로팔 가르송 스나 사니나서 짤롱 갑스르와 텔로파케 나로팔 bus 나와 땡징 전종데스 낭도와 다 참아 땡징 전종레스 동지와 메발 마도 발스 디 동다 내로도 하마오 바르도 초니 싱든 파노라스 싱다시든 호마는 뭐라요 말에 싱게디 가르스나 다 뭐란다고 쓰네더니 따라따 로호 데는 홀로니 요래 데데 미게 수남 소다 미미 시제 초니 송던 종은 데니 로고 마도 콜로 찍기보게 오만도 토요 말에 초니 싱든 파노라 다라마지 나로파 시데텔라 초니 들은 다라마지 나로파 시콩게 데니 톡세 텔로파 게 나로파 데나 송 데니 데데 셈그네로 또 야데 초옥사 드바 딱부 라지라 초사야다 드바 장 디니게 제월라 데니 또바단데 발라마 데케 셈그네로 ngotre 데니 소소소소라 recognize the nelo to tini sanje ko ba top de menda sia ta do je sambate ke jaba jang re tini dara menda te ke chosa go re de chosa ya thap na ni tini menda te cho to chu ba re ta te de sho de sum chu so do pa
소송 받들이 되니 맨다데 pervakapso 초행 데 잠도단 코란이 찍바 찍장래 스비 카데 미사쇼 먹어가지 되니 차이 상난 관라 템바 주원나 지기다 자려 산데 갑서 다 맨다라 제발라 숨초 소든 신에 단다만다 로차 샬로 납산스 다 망보지 요래 어데 데치 되니 맨다 두파텔라 샬로 납상 되니 샬로 상샤라스니 맨다 든 타라 사야데 온데리 되니 티 맨다 ke 두파데 사기 부치시야테 도키 맨다 리 되니 kusom 용조 시야테 나게 맨다 리 노르드나 노하니 손도 주바 되니 kusom 용조 스나상som 대비니 지주 달을롬 주나시 미데 어떤 동안이 그 맨다다 되니 티지드나 yenla dunga thonida thosa gowa chanchawata chi chapa de tambo de lamna tini yina den den ngo tu sige yin So now yesterday so we have for the visualization now we're coming to the mandala offering, and so yesterday we visualized the refuge tree, and so the refuge tree is actually the same as the field of accumulation here in the mandala offering. But so some of what we mentioned is that we have said that the refuge practice is like you're intending to build a house. So you're making a home. So you're building a house. And then we have said that Vajrasattva practice is like you're cleaning the house, fixing it, renovating it, getting it, making it all nice and clean. And then third, during the mandala offering, so next after the house is clean, then it's time to put in some furniture and appliances. So that is it's time to kind of populate the house. And that's the mandala offering. So it's to make it a beautiful home with furniture. So then for the mandala offering, it is said that the mandala offering is the supreme method for gathering the two accumulations. And so that these two accumulations are the conceptual accumulation of merit, which includes the seven branch offering. And then the second is the non-conceptual accumulation of wisdom. And that refers to meditation, that is to meditate or practice Mahamudra or Dzogchen as resting in the nature of the mind, free from thought. So generally, there are many different methods for gathering these accumulations, but it is said that the best method is the mandala offering. And it is said that unless we gather these two accumulations, we cannot accomplish the two kayas. The two kayas are the Dharma kaya and the Rupa kaya, the form body. In order to realize those two kayas, we need the two accumulations. Also, in order to realize Mahamudra or Dzogchen, or we call it realizing the nature of the mind, we need those two accumulations. If we do not have those two accumulations, then we cannot attain enlightenment. There's a quote, a teaching that Tilopa gave to his heart disciple Naropa, and we will also hear more about that later during our channels Winds and Drops teachings. So Tilopa said to Naropa, he said, "My son, because all phenomena come from interdependence, until you realize the unborn nature, you must never separate from the chariot wheels of merit and wisdom." So here he kind of compares it to the two wheels of a chariot. Now, a chariot is where we attach horses to, and then they pull the chariot. Because in the old days, obviously we didn't have any cars,
So people would travel on chariots and pulled by horses. And so a chariot, this kind of chariot has two wheels. And so to move forward, the chariot needs two wheels. If the chariot only has one wheel, it cannot move forward. And so similarly, if we want to attain enlightenment, we need both wheels or both accumulations, the conceptual accumulation of merit and the non-conceptual accumulation of wisdom. And one of them is not enough. So that's why Tilopa said to Naropa, until enlightenment, never separate from those two accumulations. And so then when we realize the nature of the mind, that realization is the fruition, the result of having completed the two accumulations. So it begins with a qualified guru who introduces us to the nature of the mind. And from then on, we continue to purify obscurations until attaining enlightenment. We purify obscurations through Vajrasattva practice, and we accumulate merit through the mandala offering. And the mandala offering is the best way to gather this accumulation. So that is then, it begins on page 36, and it begins with the field of accumulation for the mandala offering. And so that offering field for the mandala offering is exactly the same as the refuge tree. So we won't need to explain that again. So you just visualize that in the space before you and all these beings gathering like clouds. And then we come to page 37, where we have the longer mandala offering. And then after that, that's followed by the brief mandala. And the brief mandala is, the longer one is 37-fold, and the brief mandala is 7-fold. So we have 7 heaps. Now in the different directions, Mount Meru and Sun and Moon. So we have those 7 heaps, and this is the one, the short mandala, the 7-fold mandala. That's the one that we accumulate, that we repeat over and over again for the mandala offering. And also the short mandala offering, that is called the sutra mandala offering. That's according to the sutras. And then there's a following line, the three, the supreme 3 kayas. I don't know which page it's a different text. Oh yeah, okay, yeah. So after that, it says to the assemblies of gurus who have perfected the 3 kayas until the end. So that section here, those 4 lines, that is called the tantric mandala. So the first section is sutra mandala, and second tantra mandala. And so therefore this mandala offering represents the union of sutras and tantras. And then after that, on the next page, we have then the 7 branch offering. And so this is what I'm going to go explain a little bit. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà cúng dường Mạch Đà La. Thì mọi người nhớ đó, hôm qua thầy đã nói quy y giống như là xây nhà, kim cang tất đỏa là rửa cho nhà sạch sẽ, mandala cúng dường Mạch Đà La là mình bỏ cái nội thất vào bên trong, mình trang hoàng cho ngôi nhà mình đẹp đẽ. Mandala cúng dường Mạch Đà La là cái cách để mình tích tập 2 bồ tư lương phước và trí. Nếu mà mình nói tư lương về phước á, thì mình có rất là nhiều cái cách cúng, như là 7 nhánh cúng dường. Còn cái cúng dường, còn cái tích tập mà trí tuệ hay là gọi là xuất thế gian á, đó chính là cái thực hành Mahamudra hay là đại thủ ấn. Thì nếu về nói về cách tích tập mà tư lương mà cả hai thứ luôn á cùng một lúc á, thì cái cách tốt nhất chính là cái pháp tu cúng dường Mạch Đà La này của mình. Nếu mà chúng ta không đủ 2 cái tư lương phước trí này thì chúng ta không thể nào chứng đạt được 2 thân, ở đây là sắc thân và pháp thân. Do đó mình cần 2 cái cúng dường này để mình nhận ra được đại thủ ấn, hay mình thâm nhập vào dọc gen. Và nếu mà không tích lũy đủ 2 bộ tư lương này thì chúng ta không thể giác ngộ. Ngài Tilopa dạy ngài Naropa như sau. Tilopa nói rằng: con trai ta, tất cả mọi hiện tướng vốn dĩ là tương duyên. Để nhận ra được giác tánh bất sinh
thì con phải cưỡi trên cổ xe hai bánh phước trí. Ngày xưa á, người đi cái cổ xe là cái cổ xe ngựa, nó có hai cái bánh, ngựa chạy đằng trước, hai cái bánh xe nó kéo nó chạy đi. Thì cái xe muốn chạy thì phải hai cái bánh xe, một bánh không cách nào chạy được. Cho nên cũng như thế, phải có phước thế gian và trí xuất thế gian. Đó là cái cách mà Tiloba dạy cho Naropa. Khi mà mình nhận ra được cái bản tánh tâm chân thật của mình rồi, đó là mình đã hoàn tất được cái việc tích tập hai cái tư lương phước trí. Thì chúng ta cũng đã thông qua kim cang tắc đỏa, thì đến mặt Đà La là cái cách mà mình tích lũy hai cái tư lương đó. Thì quý vị nhìn ở trang 36 á, là nói về cái đối tượng để cho mình cúng dường. Thì đối tượng này thực ra chính là cái cây quy y, giống như cái phần quy y thầy đã dạy cho mình, nhưng mà đại để là ở phía trước không gian, các vị vân tụ nhiều như mây. Bắt đầu đến trang 37 là cái cúng dường dài, cúng dường 37 phẩm, tức là 37 phẩm. Rồi sau đó đó chúng ta đến cái phần mà cúng dường mặt Đà La ngắn, là ở cái trang mà 41 đó, là 7 tụ, 7 cái tụ đó. 7 cái tụ đó bao gồm là các bốn châu này, tu di này, mặt trời mặt trăng, được không nào, là 7 tụ. Và chúng ta sẽ tích lũy dựa trên cái bản kinh cúng dường này. Và cúng dường này là dựa theo truyền thống của kinh thừa. Thì sau đó cái câu sau á, là từ cái câu sau cái câu đó đó, ở phần sau trang 41 là 40 câu sau á, chính là cúng dường, nhưng mà cúng dường theo kiểu mật thừa, đó là cúng dường cho đạo sư và cúng dường cho tam thân, cúng dường theo kiểu của mật điển. Rồi sau đó nữa ở trang 42 á, là cái câu đó là 7 nhánh cúng dường, cũng một cái pháp để tích lũy công đức. Rồi chút nữa thầy sẽ giảng chi tiết cho mình nghe. 알았어. 다 대인도 내가 가래나야 소남고래. 소남댐베 메삼도 릅 소남데 요잖아. 주전 차르게 메이어 프로젝트 가래세나 마치 메베도는 럽더. 소남데게 만다나 그는 징 차르게 가래 야나야 데라 파체 mambo. मैं खाके जे के पुगो गोलावरा पुगो चुनी छाग मदो ते सोनम के मंदांग रे खाके जे के पुगो मगो लाते पुगो छांग दरते का ले नी ओरे ले यागाते ना churan jiwa homa yina pe ropa se gyale te so yanchar churan na ropa se tini lemne a le do ate jiwa homa churan ge yincha ni bulun yar pa mase tini te se de te ke lencha bulun la o te de dapo la ri ta churan jok dapo te la homa e loju yore papa kada ya bul pepe kapsa tini name chigla chowa da jemi ni tani bugu chik che chik yore. Tani te konso bula ya yore wa. O ya se te ke sha sa. Tani di pa te ke ta bu te ke kandu le ka kare chi wa sa ko sentrali di ya ke che wa la. Ama te ke ta bu te ke juze la da po po na ma po na san te re di chi che wa la. Bu ni chi te so kamba da sem chi sum kyop se ni ri. Teni bugu te bugu che yore te che wang homa ke teni bulon se o bulon lang te pa ma se ne teni lencha ke chot lep de hore. Teni te endi pa kya sa khen ma la dek si pa pa kata ya ke ten chin re. Pa te ya ke che wa lang te se ne sha sa ha hore. Ma de che ke che wa lang de che le dik ne do to shi hore. Pa kya sa khen ma la dang Super Dao Pang the Zong, Jiwa Homa Soso de Dubotani, Ta Polonencha, Say Yajote, Sur Lemdu, Super Dao the Pang the Zong res. Chume Choi Rupan Cha, said Pa Yak, Ta Cha, this studio Rupate, Chite Sahawari, Pasha Saki Malades, Chume Choi Rupacha, Rupasa, Corvachula Kemotro, Seake. O tanda yung ora te du teni ti sonam saya tela mendar tela rap singers reng sang tang teni tong tang o ra da tanda ama do tang shinlep ke phur chogori sinji mi sengor go mares sengor te gare series na soso ke tela chakwa da shinpa ye chenbo yu chang chayi pa ya ke thapri ma to la 생을 표하다 도 표에 제발 가게 요 말레스 어짐 신데리 드니 티케 멘란 표로 표당데 네트나 리모트 니 페리티 요 테나 생 하고요
O te so la yo na dor de na sengo na ri do na ri kare na chaba me be thon go ma to yenje me de zikpo ta me la ten ya ke chubje na o se ya na pen to ho yo ma re on ten de ri tin e chot ha ko go res. So there's the a story about there was a master called the Master Kataya, and he came to Tibet, and so there was a family. There was no, there was once a wife, a husband, and they had one child, and a dog. And they had a yak, and they killed that yak. So they killed the yak, and then they eat the meat, the flesh of the yak. And so then Kataya, then this Master Kataya came to this family, and he saw how this family, the father, no, how it all came about. So in a previous life, so the father of that family, so, which is the previous father, not the current husband, but if the father of that husband, the father of the family in a previous, he was born as that yak. So the father in the past, he would always be worried what his son is doing. So the son is the husband now. So he was always worried about what he was doing and kind of looking after him. And so then he died and was born as the yak. And so now they are eating the flesh, the son and his family, they're eating the flesh of that yak. And then the mother of that family, so the mother also passed away, the mother of that family, she took birth as that dog, the family's dog, because in a previous life, she was always worried about how her son is going to accumulate wealth, and she would always try to protect him and be worried about him. And so in Tibet, the dogs generally protect homes. So that's why the mother was, after her death, then reborn as the family dog. And then the child of that family, that child was actually an enemy of that family in the previous life. And so in the previous life, the family had actually borrowed some money from that person, that enemy, but the family never paid him back. So now he comes back as a karmic creditor. So now the child is actually the karmic creditor of that mother and father's son. So there's this son who holds the child on his lap. So then the Master Kataya let out a laugh, and he said that this is how samsara is. They they are eating the flesh of the father. They're kicking the mother. So they often kick the dogs in Tibet. So they're kicking the mother, and they lovingly hold the enemy on their lap. Then while the mother eats the bone from the father. So that's that story. And so now so this is really now how samsara is. So that is, we have all these karmic debts, these karmic creditors that we need to purify, and that's why we give away and we make offerings. So we make a mandala offering, and what it is made of depends also on what your means, what you can afford. So it can be made out of gold and silver and precious gems, or it can be made of copper and brass or some other metal, or even just pebbles if you can't afford any of those. But whatever you are able to afford, that is what you should give, because the whole point is not really about the material, but it's about the intention. So if you offer with some holding back because you don't want to let go of something that's very nice, then there is no benefit. So whatever you do have, you let it go. For the deity itself, it doesn't make a difference. The deity does not differentiate between a gold or a stone mandala. It doesn't matter what material it's of. But it's really for us. It is for us to purify our clinging fixation to those things. So then, how to
how to offer the mandala. Exactly, there's also a diagram in an image about that in the little booklet. So look at that, and then you will understand kind of how it looks like and where to put what. But the key point to understand is that the point is to make an offering without attachment, to let go of attachment. And if we keep holding on while we make an offering, then there's no benefit in doing it. So it can be anything. It can be gold, silver. It can be pebbles and rock. The point doesn't matter. The point is to give up attachment. So it's really important to understand the meaning behind it. Tani te che sama sangla. Di kashe pu go sanga tu chuni chagma da te sonam ka. Oh, touches. Oh, sorry. Hold on. Te la rengi Uh, le yeah, te yeah, yeah, yeah. 괜찮거든. 이게 돼서 되는 lem마서. Sorry. Yeah. Sorry, there was one thing that what I don't know where it is. So anyways, so there are also two kinds of karma. So there's, for example, there is some people who who want to have children, and then still they can't have a child. They can't give birth to a child. And then there's others who don't want a child, but then they still get pregnant and they have a child, and so what I said so there's this wait a minute, sorry, ngati kare na tuso dini le ni kare kibayore. le tambo te sonam ka mandang le Oh, chik so na matang korea. le iba Mhm. la ni yo le chik te jiwa sama pa roba se ne cho roba se cho so lo sungyop se pe res chik te lencha pulo ma su ne yo dapo la res Mhm. som do wa Yeah, yeah. So the different kind of karma is that one doesn't have enough merit, and the other one has actually created merit. They have helped others in their previous life, for example, like protected others and helped them. And the other one has created a karmic debt, and as a result of that, not having repaid that debt, then that creates a karmic creditor who eventually comes in this life to come and collect their karmic debt. Có một cái câu chuyện về một cái bậc đạo sư, ngài tên là Katayam. Thì ngài đến Tây Tạng, thì ngài thăm một cái gia đình. Thì ở gia đình đó đó có một người bố, tức là người chồng, người vợ, có một đứa con. Họ có một cái con trâu dắt ở trong nhà, và họ có một con chó trong nhà nữa. Thì cái lúc đó đó ngài Katayam đến thăm, thì thấy là cái gia đình đó họ đang làm thịt cái con trâu dắt đó để họ ăn. Thì thầy mới, tại vì thầy là đạo sư mà nên thầy có thần thông, thì thầy mới thấy rằng á, cái con trâu dắt đó đó nó chính là cái người bố của cái người chồng, được không nè, cái bố của người chồng. Tại sao? Tại vì ông bố ông rất là thương con. Ông ngày xưa ở đời trước ông ráng ông cày cuốc mọi thứ để ông gọi là nuôi cho đứa con ông chăm sóc cho đứa con ông. Thì bây giờ do cái nghiệp đó, ông đầu thai làm thành con trâu để ông tiếp tục ông gọi là ông cày cuốc cho ông nuôi, ông cố gắng ông đem lại cái lợi ích cho con của ông. Rồi sau đó cái con chó đó, ngài nhìn ngài mới thấy rằng là ồ, là mẹ của ông đó đời trước. Là tại vì sao? Người Tây Tạng á, họ quan niệm con chó là cái con mà bảo vệ tài sản cho gia đình. Thì người mẹ ngày xưa cứ ông chồng làm ra bao nhiêu tiền, người bố ông chồng làm bao nhiêu tiền, vun vén cái tài sản để lại cho con trai. Thì bây giờ bà mới đầu thai lại thành con chó để bà trông giữ cái tài sản đó cho con trai. Thì trong cái lúc đó, thì cái đứa con mà hai vợ chồng đang bế trên đùi á, lại là kẻ thù đời trước của cái gia đình đó. Gia đình đó ở những cái đời trước có mắc nợ với lại người ta, cho nên người ta bắt đầu đầu thai vô để người ta kiếm nợ, đòi nợ. Thì cái lúc mà ông chồng ông đang ăn cái thịt cái con trâu dắt đó, thì con chó nó sủa. Thì bà mẹ bà ông chồng ông mới lấy cái chân ông đá con chó một cái. Rồi trong khi đó thì ôm cái đứa con mà lại nâng niu cái đứa con. Thì ngài Katayam ngài mới giật mình, ngài mới bật cười, và mà ngài mới nói rằng đây chính là lầm lỗi của luân hồi. Ăn thịt của bố, đá người mẹ và yêu thương kẻ thù của mình. Luân hồi là như vậy đó quý vị. Cho nên vì như thế chúng ta cần phải tịnh hóa
cái nghiệp chướng của mình trong luân hồi, và chúng ta phải tích phước cúng dường mặt Đà La để cho mình sớm mình thoát khỏi luân hồi này. Thì nói về cúng dường mặt Đà La, có cái bộ cúng dường mặt Đà La mọi người nhìn trong hình đó, có cái bộ cúng dường. Thì cái bộ này chất liệu làm bằng gì cũng được. Có người xịn lắm, cái bộ đó bằng vàng, bằng bạc, bằng kim loại, bằng đá quý. Có những người thì làm chỉ bằng đồng hoặc là đồ sắt thường thôi. Thì thầy nói cái gì cũng được. Mục đích chính không phải là cái chất liệu, mà mục đích chính là cái động cơ. Chúng ta thực hành cúng dường không phải là chúng ta mong nhận lại được cái lợi ích gì đó, mà chúng ta cúng dường là để chúng ta bỏ đi cái tâm bám chấp của mình. Nếu không có bỏ đi cái tâm bám chấp của mình mà mong lại lợi ích gì đó, thì điều đó không có ý nghĩa gì hết trong cái việc thực hành của mình. Quý vị hiểu không nào? Rồi, cho nên quý vị nghe nha, Bổn Tôn không có phân biệt được cái mặt Đà La cúng cho các ngài là đồng, vàng, bạc hay là sắt đá, mà cái quan trọng cái thực hành cúng dường là bỏ bớt sự dính chấp của mình vào cái hiện tướng xung quanh và vào cả cái món đồ mình đi cúng dường, được không nào? Rồi, thì cúng dường trong sách có những cái minh họa, cái hình minh họa thả làm sao, thứ tự đi như thế nào này nọ rất là rõ ràng, được không? Rồi, và thầy nói thêm nó có, mọi người khéo lưu ý, nó có hai cái loại nghiệp, hai loại nghiệp nha. Có những cái gia đình mong con hết sức luôn mà hoài luôn không đẻ được đứa nào hết, đúng không? Đi mình làm đủ cách luôn mà vẫn không sinh được đứa con nào. Còn cái loại thứ hai là gia đình không có muốn sinh con mà cứ có dính dính bầu để em bé hoài được không? Thì cả hai cái loại này nó đều thể hiện hai cái khiếm khuyết. Cái loại đầu tiên là mình không có thiếu phước, mình thiếu phước, tức là mình mong muốn mà mình không có được, không có cái ai mà có nhân duyên đến với mình hết, là mình thiếu phước, không đủ phước nên không có được con. Còn cái loại thứ hai là cái loại mà oan gia trái chủ nó nhiều quá, được không nào? Nó kiếm đường nó vào để chi, để nó phá mình. Cho nên đó, mình khéo lưu ý là như vậy ha. Yes, right. Wow. Oh. Đúng hay không? Okay, truth. Là số ta. Mấy cái số năm số là yên là đơn ba đấy. Đến từ ngã số là nhiều mong bà đơn rồi. Thì đơn thì mà nhị bộ mấy bà rồi là thế này yên là đơn cái thôi này. Số sa rập nhà ya để tạm bộ chance là ngã giá cái nhị bộ. Ngã giá tôi là mấy là cứ chấp cho mà đấy. Thì cái chance là sẽ là mấy là cứ chấp cho ya. Chance là. Nhị bà thì ngã số sen na rồi. Sena cái nhiệm vụ là chữa bệnh phổi, thì à con chỗ là chữa bệnh phổi, mà con phong là giảm bớt ta. Các cái chỉ là chữa bệnh mà gì giảm bớt mà gì số số cái bệnh chú mà ta thế này khi anh xem bớt na chả rồi, cứ ya yêu mà rồi. Ở đây cái nhiệm vụ là chữa bệnh phổi, giảm bớt ông. Thế này tham gia được bao nhiêu cái vào用rồi, nhưng mà bây giờ đang đối象cái vấn đề. Ở đây số là đi cấp số, ham mau na chỉ là thế là, thế này chữa bệnh, xả bệnh, được bao cái nhiệm vụ xả bệnh. À, thế được bảo là hiện tiền nhiều mà đấy, thì hiện tiền chế nhiều đấy, có trang mà rồi à nhiều đấy, xin chữ bảo rằng chỉ shop bảo xe nó đại à nhiều đấy, xin bảo. Thế nên trả đồ cái nhiệm vụ, trả đồ xe à đấy, đủ có rồi khát sang xuyên bảo, ngã giá tăng trả đồ xe à đấy cái gì nè, hiện tại nu mà thọ bảo số số là nằm mấy địa phương mấy chi bảo nga ja nga zipo nga ya po se patanda nga zipo entre pomoto so magana so so le dong ha yo re ka nga yo re nga chi ya po zipo sa ora te magana do gyon re teni yo pam jo re namban zipo re shiun kare yo na ya ma yinda te cha do la da khorang do gyon ma to chik te me pa cha do ma re so so na ti khala su na to me ni mo ko semba na na teni khol ka tra ya po nga ka 소난 뺀 제노래 차도 그냥 보다 지수여라 고치왕 호마 초사 드바자는 대원에서 빼야 보다론 야제 공판로 효삼나 소소소남된 파란 거래 대콜도 보고 알아 마도 콜은 도상된 소소소남 담보와 미 티칼 도로 도경리 소소칼레 자 탑기 세고래 대 차도 그냥 보 지수여라 아 되니 예 semsin khakhe chi ke le jumre chewa ngap se ka ke me samya to sola teni jisira ko nyangi le manda ne yuro chi silama gebeti ni te so yona teni te so ke le jumre da samni ge ngo pro si te so la pe ropa si thu go re te de ko nyangi le manda yuro chi lokta ke ni bola teni tomo ke ni bola chi chi kholo koro chi se so ban de ho
the Marak Muntum Roala, Yishidrum, Barto Soros, Kamson Korvat, Marak Muntum Haran, Tom de Bares, the Shirapta, Yishik, Mayona Sarto, the Chujin Holo, or Stomopin Bola, Chujin Holo, or the name Danzin Dam, the Chak in Botella, the name Hoa, they do. Sama daten zindena te yongo maris sanje ke sosu daten zinya te da maris shivakap sutya kriya yo maris sosu pechu tangya jo te yan chupa marjin ba te sosu res sonam te sem ginya pol kriya yo res te danzin ta de sha ke ni bodla ngwa res kiwa jo da o te te ina dun de nyumon pa de ke ni bo res te ta sama la te yongo re chang so te ha ona pe pen to chen bo yo re. So then we come to the accumulation of merit, the conceptual merit, and that is the offering of the 7 branches. And so there are 7 sort of afflictions, and those 7 branches are an antidote to these afflictions. So they help us eliminate them. So through the 7 branches, we accumulate merit and we purify obscurations. And the first one is the prostration. A prostration is an antidote to pride. If one is very proud, then one will not bow down to others. It's too much pride. So to overcome this affliction, we offer prostration. And then the next one, making offerings, is an antidote to greed or no stinginess. And so here we are giving away, we are being generous, we are making offerings. Now, often if we are very greedy and we don't want to give anything to someone, to others, often we die and not having even used those things ourselves. So we die with having all these things and we didn't give it away and we didn't ever use it for ourselves. But then the attachment to these things, that's actually still remains in the mind. And even though we cannot bring any of that with us, we keep being attached to these things, and that causes torment. And then the third branch is confession, and that is the antidote to negativity in general. And so that is we have done some wrong, and later we recognize that was wrong, and now we confess all the wrong we have committed. And it is said that in general, negative actions do not have any great qualities, except for if they had one, there is just one. And that is that we can purify them if we regret and confess. Then the next one is rejoicing. And so that is the antidote to jealousy. We already mentioned a bit about that yesterday, and we said that jealousy is the most harmful of the afflictive emotions. And so that is when you see others and you feel very jealous about what they have. You think that they're so nice or so wealthy, they're looking so good. I wish I had that. And then you kind of harbor like really negative thoughts, and you don't want them to be that great. And actually, if you think that way, if you have this harbor these jealous thoughts, it doesn't really harm the other person. It's just really harming yourself. You're just really tormenting yourself. You just think about whatever riches they have or good looks they have, and so on, and how you don't want them to have it. And by thinking in that way, then that prevents you from even eating food and or sleeping at night. And also constantly you just torment your mind by brooding or thinking about that. And so the antidote to that is to rejoice in what they have.
So think that that's because in their past life they have accumulated merit. May they continue to have it. And this thinking that increases your own merit. If you wish them worse, if you don't wish them well, first of all, it's because you lack merit. You have no merit to begin with. And then by wishing them not well, things just get worse from there. So that is the rejoicing. So whatever it is, whether it is a beautiful a girl that looks really nice, or kind of an impressive man and so on, that you want to be like, and all of that, you just don't like it. And so to overcome it, you rejoice in their great merit. And then the next one is to request not to pass into nirvana. And so that is the antidote to wrong views. So there are some people who don't really believe in karma or in past and future lives and rebirth. And so to overcome this wrong view, we request not to pass into nirvana, because if those masters and the lamas and the teachers don't pass into nirvana, if they remain, then they can teach us about karma and help us. So that's the antidote to wrong view. And then next, to turn the wheel of Dharma, requesting to turn the wheel of Dharma, is the antidote to ignorance. So there's this line, it says, to dispel the darkness of ignorance in the minds of beings, please shine the torch of wisdom. So when the light of wisdom rises, then shines, then that clears away the darkness of ignorance. So when those masters, those teachers turn the wheel of Dharma, that can eliminate the ignorance in the minds of beings. And then the last one, dedication, is an antidote to self-grasping and attachment. So that is why we dedicate, we give away. Because if you hold on to everything yourself, it doesn't really benefit you. The Buddha said that after your death, you can't bring any of that with you. The only thing that goes with you is your merit, and that's because it's in your mind. That's the only thing that you can bring with you. And so therefore the antidote to such clinging, self-clinging and attachment is to dedicate, to give away. So these in brief are the 7 branches, and we encounter them in most of our sadhanas. And so therefore I thought it would be very beneficial for you to understand them. Quý vị, tiếp theo á, mình tích phước tiếp theo là ở cái bài mà nguyện 7 nhánh ở trang 42 á, là để nó đối trị 7 cái loại phiền não của mình. Mỗi mình có 7 cái loại phiền não mà nó dằn vặt mình, nó hành hạ mình, thì cái pháp mà 7 nhánh này á, là để hóa giải cái điều đó. Ví dụ đầu tiên đi lễ lại là để đối trị lại với cái ngã mạn của mình. Quý vị để ý nha, cái người mà ngạo mạn á, thì họ không bao giờ cúi lại một ai hết, đúng không? Cho nên khi mình lễ lại là mình đối trị lại cái sự ngạo mạn ở trong tâm của mình. Còn cúng dường á, là để đối trị cái sự ích kỷ. Mình trao tặng, cúng dường là trao tặng. Thì thật ra có nhiều người mình không có muốn cho ai gì hết á, mình cứ muốn giữ khư khư à, đến chết mình cũng còn giữ mà. Cho nên đến lúc chết cái tâm mình bám chấp, mình dính mắc vào cái món đồ đó, làm cho mình siêu không có được. Cho nên cái sự cúng dường đó, nó đối trị cái sự ích kỷ bám chấp đó của mình. Còn tiếp theo là sám hối. Thì sám hối như mình đã biết mà, ai mà chẳng có nghiệp chướng, ai mà cũng có làm cái điều gì đó sai lầm. Cho nên khi mình nhận ra cái điều sai lầm, mình sám hối cái điều sai lầm đó để đối trị lại những cái nghiệp chướng của mình. Tiếp theo là tùy hỷ. Tùy hỷ ở đây là đối trị với cái sự ganh tị đố kỵ. Thầy nói cái ganh tị đố kỵ là cái rất là nguy hại nha quý vị, rất là nguy hại. Tại vì nó đơn giản mà nó dễ lắm. Mình cảm thấy không vui vì những cái thứ tốt lành người khác sở hữu, mình không có muốn người ta như vậy. Thật ra mình không có hại người ta quý vị, mình không có hại được người ta, nhưng mà mình hại cho mình. Khi mà mình thấy người ta giàu, người ta đẹp, người ta giỏi quá, mình không có vui, thì cái chuyện không vui đó chẳng ảnh hưởng gì đến người ta hết, nhưng mà nó làm cho mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, mình hạnh phúc không có nổi, được không nào? Mà thậm chí nó làm tăng đi cái nghiệp chướng của mình, nó làm giảm cái phước báu của mình thôi. Cho nên nó thay vì như vậy, mình đối trị lại, mình tùy hỷ với họ đi. Mình thấy rằng là chắc trong quá khứ người ta làm nhiều cái thiện nghiệp lắm, đời này người ta mới được hưởng như vậy. Thôi thì mong đời này người ta làm tiếp những cái thiện nghiệp như thế,
thì để họ tiếp tục được những cái phúc cảnh như vậy. Thì khi mà mình làm nghĩ được cái điều đó như vậy, nó tăng phước cho mình, nó tăng phước cho mình, được không nào? Chứ mình cứ mong cho người ta nghèo đi, hèn đi, bần cùng đi thì nó chỉ giảm phước cho mình thôi nha quý vị nhé. Hãy giữ cái tâm mình như vậy. Tiếp theo là mình thỉnh Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là để đối trị vô minh, là mình cầu cho cái ánh sáng giác ngộ, cái ngọn đuốc giác ngộ nó rạng ngời lên, thì lúc đó những cái vô minh trong tâm của mình và vô minh trong tâm chúng sinh đó, nó được tiêu trừ. Tiếp tục là mình thỉnh Phật trụ thế dài lâu, là mình cái này là để đối trị với tà kiến. Con người mình hay có tà kiến đó. Thì khi các ngài mà trụ thế dài lâu á, ngài ở lại đây và vẫn không có đi, thì đó là cách mà giúp cho cái tà kiến trong tâm của mình nó giảm sút. Và cuối cùng là hồi hướng là để đối trị lại cái bám chấp, cái bản ngã của mình. Thì Đức Phật có nói như sau: khi ta chết đi, ta đâu mang theo được gì ngoài trừ cái phước báu mình đã tích tập và những cái thứ mà thường hằng diễn hóa trong tâm. Cho nên vì như vậy hồi hướng là cái cách mà đối trị với bản ngã. Cho nên cái pháp mà 7 cái chi cúng dường hay 7 nhánh cúng dường này rất là hay để đối trị mọi người. Đó là cái thật nghĩa tại sao thầy giảng, thầy dừng lại cái đoạn này, thầy giảng kỹ cho mọi người nghe về 7 cái chi cúng dường này. 아야, 다 옴 고로 데반다 카나라나 만달라 파티자 소화시 옴 고로 데바시도 예담 라키니신 칸도 라나시드니 렘보치 키킹콜 람맥테니 얌버가 인스 파티자 소화시디 지소소 라와 데메케 소남소 민이 미히제 초들 초니 송도 요고 데메 미히 초들 데송 데로바가 나로바 버스 나와 띵진 전종데 나와서야 또 띵진 전종레 돈지 말해 버 나메 mention 신배칭 낭도야 되게 가게 요 말에 뺀나 가래 셈그 낭는 낭초거래 될라 신배칭 스텔 차 신, 되게 챙거 나메 mention 신배칭 신바추지 나로바 신바데 제고래 대 마제 마텀나 lo ante dinjin chen churpa ma king na demban zimba unpon zimba anin the yang ni yang den than de ti demban zimba ti shi ma tom na ti na gom nyam ni se ya te so rang ka rang lang go kor ton ya re nang chogri te lan zimba kyo demba ta unpo ta chapa shimba ma zes pen na de song ra jikin sung gung sem ni je nang pha yang ba la sem de nang pha na ye re nam to ke trin so ma de na nam to te trin ba na ye re ti timba de la demban de ngobon de na kale yore timba de pa teng so na teni zatan karma nyama sama thong to res nam to gtin son chini je zakar me sem nam to mi pe sem demban me ba ngobon je ba do te la ning tin chi la ya de chi teni jarse la le nan da song ra je tar na wan da das rang ke sem sin nang do ya chama rang ke so sem res semni du ne trupen tha dan draras sem se ya ye duma ne trupen tha thamje dan drawares nang kha lan tha dan u dan de dan des yo ma de na yeres deni shi ne zungjin chi ma nam stit ne chur dan meaning dun da da ha ko so na se zong yo dan nang jin be sem yi la men jin jar se la le se ta ni ka mi da pa re sim de ze ri and te java se zobo sancho sambat so ka titon nyamsat lang les main pa ne saje kunje lam yeng lam la du chi cha ba yu ta yeng lam se na cha dang dang tini ramadan nam to che ya den pan jung bon den den de o ti ngang la tini de na de mi mi shi che chok o ta den den lo res Then, so then there's the offering mantra. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Pratitya Soham. Guru, the Guru Deva, the deity Dakini, is the Dakini, right? The Ratna Mandala is the precious mandala. And Pratitya Soham, I'm offering to you this precious mandala. So this is the offering of the conceptual accumulation of merit. And so this precious mandala offering.
And then there's the non-conceptual accumulation of wisdom. And regarding that, Tilopa taught Naropa. He said, son, appearances are not what bind you. Appearances do not keep you in bondage. What binds you, what keeps you in bondage is your attachment to these appearances. So what he's saying is that it's fine for appearances to appear. So you can see appearances. There's nothing wrong with that. But the problem is if you get caught up in them and you become attached to them and you cling to them. So Tilopa said essentially he cuts through it. He said Naropa therefore cuts through the clinging attachment, Naropa. So we need to give up the clinging fixation, holding on to these appearances. We don't need to give up the appearances, but our clinging to these appearances. If we do not give up our clinging, if we do not work to give up our clinging to appearances, then you say you're meditating, but you're just actually deceiving yourself. Then this practice is just really fooling yourself. So the point to understand really is that it's fine for there to be, for appearances to be there to see and experience things, but don't attach to them. And Jigten Sumgön had said, the mind is like a vast sky. And the thoughts in the mind are like the clouds in the sky. And so if you hold the clouds as real, if you take the clouds as real, if you hold on to them, then that creates difficulty. And then they will remain and obscure the planets and the stars and the sun and so on. But if you don't grasp and let them go, then the planets, stars, and the sun and moon will naturally reveal themselves. And therefore, Jigten Sumgön said, apply yourself with diligence in a state that doesn't grasp at thoughts as real. And then in the 37 Bodhisattva practices, it says, appearances are one's own mind. From the beginning, mind's nature is free from the extremes of elaboration. Knowing this, not to engage the mind in subject-object duality, is the Bodhisattva's practice. And so that is similar to before, like the mind is like space. So mind itself is free from the extremes of elaboration. So just like space, there is no extreme or limitation of center or boundary. There's no center or boundary within the mind. And so understanding that, do not engage the mind in a subject object grasping duality. So if you understand that, then if you understand the mind, then you will not engage in this dualistic perception of there being an inner subject and an outer perceived object. So to not engage the mind in the subject-object duality, this is how the bodhisattvas practice. And then also it is said that non-distraction is the path of all the Buddhas. If you fall into distraction, then you will encounter the dangerous robbers on your journey on the path. So that these robbers, kind of bandits that you encounter along the way, then are your own thoughts. So you take these thoughts, your own thoughts, as real. And so that is what happens when you become distracted. So if you remain without distraction, and without grasping, then this is how you accumulate this non-conceptual accumulation of wisdom. Thưa quý vị, thì bây giờ tiếp theo là câu thần chú Om Guru Dewa Dakini Ratna Mandala Paticha Soha. Thì ở đây Guru là đạo sư, Dewa là chư tôn và Dakini là các vị không hành nữ. Ratna Mandala là mandala quý báu này, và mình dâng cúng lên là tượng trưng cho cúng dường cái phước báu thế gian. Thì còn bây giờ là đến mình nói về cái xuất thế gian hay là mình nói về trí tuệ. Thì Tilopa dạy Naropa rằng hiện tướng không cắn con,
Hiện tướng không kèm kẹp con, mà sự bám chấp vào hiện tướng mới là thứ ràng buộc con. Thì khi đó đó, Tilopa đã cắt đứt cái bám chấp của Naropa. Không có sự bám chấp dính mắc mà này, không có bám chấp dính mắc này vào hiện tướng bên ngoài. Hiện tướng vẫn cứ là hiện tướng bên ngoài mà thôi, nhưng mà tuyệt đối đừng để mình dính mắc. Drupon Tsering có nói như sau: tâm như hư không vô biên, suy nghĩ thì như mây trên trời, nhìn tưởng mây là thật, nhưng mà chớ trụ vào nó, chớ bám vào nó, được không nào? Vì nó chỉ là hình tướng như vậy mà thôi. Trong 37 phẩm Bồ Tát Đạo có nói tâm vốn tự giải thoát, tâm không có đối tượng cũng không có chủ thể, tâm như không gian, tâm không có giới hạn. Và đừng để tâm mình vướng vào chủ thể đối tượng, đừng để tâm mình dính vào ngã và tha, đừng để tâm mình lâm vào nhị nguyên. Đó mới là cách hành của Bồ Tát. Tán tâm cũng không phải là pháp hành của Phật và Bồ Tát. Người hành trì tu hành mà bị tán tâm thì giống như trên đường đi mà bị trộm cướp giữa đường vậy. Thì tán tâm trong việc tu hành giống như là đường đi giác ngộ mà có kẻ trộm cắp tài sản của ta. Cho nên mình đừng có để cho mình bị tán tâm. Thì đó, cho nên bám chấp này, tán tâm này, rời lìa bám chấp, rời lìa tán tâm, thì đó là cách tích lũy trí tuệ của một vị Bồ Tát. Là ta ti ji la rang lu lom ju gebe tsa wa tang je ba bo la da ti tong da te da le lom ju gebe tsa wa tang je ba da ge lu tang lom ju gebe tsa wa tang je ba jarwa khor tang je la teng bo jarwa se de san je khor tang je ba de san cho sem ba tham je la teng bo je se de cha ma ya bo ge yin yi ne tang ba nam je kan to se chirang cho ke ya sha ji yi ne chi cho kare ha ko kare ton to san je kon phan la to ya te ngipa ton cho nga cho ka tan da to par sho si so nam gen drebe te deri tenin thar so yen ran na tem te mi nga da ngar so si de teni ma drum nyam ya sa de chen nga nyam bar ya si teni ti ji la hoa re teni nyam ya da dang da dang si drum si teni se man nam to chen ko ti ji ka so hoa si ko da da ma ji ge wan de ji o kun si de men ra pu ya ge wan de 수나 이히 초사 이게 뭐게 수남 그 초다 미미 이히 초니 사네 송도 용네 디수남 데게 레버티 담바코니 토바르 효시드니 zukotan chuko sini yore te tobar ho sidi o te ke menra te lekpa drop so teni nyengong ji la ta nga so trabrik chama khangwa na na re teni ti ji la ta nga so move po go ra da khangwa na na ji po se de teni ti nang le sam pa da yin je ta sa cho sim le de wo sim ba ji po tin na na aram se de go te nyengong ji la hen tin ta da nga so sang te chik tang ya na ka chang drama ka yin do wa ku ji cheers Sang tanda rewe kate. da da sang de ta ti nyengong ji la la me nam jo tang teni Samba nyingi sanjo sendika si, tenin zamba la dang to sonya misi. Tanda rewa. Na tata mari ningong gila. Ni kung jero. Tana sam ya, Mm, tenin sam sendung. Tenin mm, ningong gila lame nam dio tang sam nyingi sanjo sendika tri xie ti mhm, zamba la dang to sonya misi. Tenin jamdu domba shuni kake te sari to so te si mm. le. Ningong gila si ke yen, stama la tuji che. Um, and so then in our text, then next there is the request. So we say, now I offer my body and possessions together with my roots of virtue to the Buddhas and their retinues. So the retinues here is the bodhisattvas. So I offer everything to my body and possessions and my roots of virtue from this practice. And then next it says, through your acceptance of these offerings, may we realize the supreme definitive meaning that the excellent ones have realized. So maybe gain the same realization that you have gained. Whatever you have realized, maybe also realize that. And after that is the dissolution. So the support of accumulation dissolves into you and you rest in this state without reference point. So in the dissolution, then you meditate for a while in a state of Mahamudra. Then after that is the dedication. So then you have rested in meditation, and then again thoughts arise. Thoughts arise again, and then once thoughts arise again, it's time to dedicate all the merit we have accumulated up until this point, without holding on to it for ourselves.
So that's the dedication here. And so what we're dedicating is, so through this virtue, may all beings scatter the accumulations of merit and wisdom. So the conceptual accumulation of merit and the non-conceptual accumulation of wisdom. And then may they attain the two excellent kayas, which come from merit and wisdom. May they attain through this accumulation of merit and wisdom, may they attain, maybe all attain the two kayas. So now we have completed that section, which is like putting all the furniture into and appliances into our new house. And then next in the afternoon, it's time to actually move in the house. Actually, somebody enjoy this a nice house and stay there. So now we have prepared. We built a house. We made it nice and clean, and we send out the invitation to stay in this house, and we have all the furniture and everything in here. And now we need to stay happily in that house. So we talk about that in the afternoon, and that is the practice of the Guru Yoga. And also in the afternoon, we will do smoke offering and a Zambala practice. And there are what? And there are a few, what? What? Smoke offering now? Okay. So smoke offering you do now, and in the afternoon we will do the Zambala practice, and we will speak about the Guru Yoga and then the love and compassion section. And also some of you wanted to take the refuge vow, and so we will also do that later. Thank you. Thưa quý vị, thì giờ chúng ta sẽ cúng dường thân thể, tài sản, tâm trí cho Phật và quyến thuộc của Ngài. Ở đây là đàn tràng và các vị Bồ Tát, và mình mong cho các ngài chấp nhận điều này và sẽ khởi lên sự giác ngộ. Mình sẽ khởi lên sự giác ngộ như các ngài. Tiếp theo là mình hóa tán, rồi mình ngồi thiền một chút, mình trụ ở trong trạng thái đại thủ ấn cho đến khi niệm tưởng của mình vừa khởi lên trở lại, thì lập tức ta hồi hướng toàn bộ công đức mà không giữ gì riêng cho mình. Mình hồi hướng trí tuệ phước đức đã tích tập và mong cho tất cả mình và tất cả chúng sinh đạt được hai thân vốn dĩ là công đức của trí tuệ. Giờ mình đã đặt đồ vào nhà rồi, thì chiều nay chúng ta sẽ đưa người vào ngôi nhà này ở và cho họ ở một cách hạnh phúc ha. Là chiều nay mình sẽ thực hành đạo sư du già. Còn bây giờ mình sẽ thực hành cúng khói và dâm ba la. Rồi chiều nay sau khi mà thầy dạy xong thì sẽ làm lễ quy y cho những ai mà muốn quy y nha quý vị. Bây giờ mình mở cái quyển sách mà cúng khói đó nha quý vị, quyển màu hồng. Page number 6, okay, smoke offering. Did you some smoke incense burning? Page number 6, okay, Tibetan only, yeah? Quý vị mở ra trang số 6 nha, và ở đây thầy sẽ tụng tiếng Tạng thôi. How many? 15 minutes. Om Sobhava Shuddha Sarva Dharma Sobhava Shuddha Hang Zena Ranjin Tung Ba Nye Da Jo Namma Sarva Da Thanga Dam Ba Yom Ba Shom Ge Be Sarva Deka Venga De Sambarana Imangana Kam So Fan De Be Yon De Nga Se Me Ye Pa Nam Khan Zu Da Jo Wam Me Jar Amra Da Yang Kundra Le Han Na Han Hong Pe Nam Ma Sarva Yob Ze Tam Je Du Zi Jiang Zo Chen Bo Ra Jo Ra Nam Ma Sarva Da Thanga Awaloengadavam Sambara Sambara Ho Yobze Tamjen Runam Je Sambadan Tambara Jo Om Jana Awaloengadan Hamma Samyanda Sabaran Rimme Sambava Sambaya Mahaman Durun durun dayan dolan ho yoze tam je runam je pam
Supa mi pa thom pa ra jyo namma samyanda buddha Jai Shoren Draben Zade Maha Samaya Sohan Drana Tamje Daga Wang Den Den Bara Jyoran Namo Daga Sambe Dom Da Dang De Yin Shen Be Jin Dom Dang Chu Jie Yin Jie Dom Nam Jie Pa Ba Nam Lan Chu Ba Dang Sem Jien Nam La Pem Be Ser Do Nam Kan Da Sam Ba Gu Je Da Tham Je Je Ren Ba Je Dien Kham Dra Ma Le Ba Ho Ba Me Ba Ran Jong Jo Je Ai ma ho den gong so so len yen cho je la lo je gam ba le dam le sa je re je ran ta nan de an de lan che men de de chen som je za wa ran kem ba se re je me do je ke ba shin je yo Harwan ze mora ba ba tuver penya me doje yon den den be shen jo yeson ne chewa me beng da de yen Heng de de da ra yon de yan de yan che bara je de som jar wa nam je sa la je sem je an ram ba nam do sa le da lan de 13 me sa den de ra je le da so na mo la jem de be je wa me be yon de de shen de yim beng de de ya nam karan de ya lan de ma som mo Tabas page number 14 Saram je wa saran thang wan tro ma rai mong bem na Tabas me da tha yen se yen be ngor de be nor ja ma zan je Say para se de da ra yon de je ba shen so me je ya nam ba da Chananda Jamne Gonjo Sum Jayan Den Zai Dan Transong Ren Zin Han Traban De Lande Mazon Zin Ben Ben Lo Jio Sam Jiradang Ben Jen Kadin De Lande Mazon Do Na Ya Sam Ya Thai Men Razan Zon De Samyata Drupara Jende Anaya Samyata Dindu Yanyende Samyata Sangyende Samdi Anaya Samyata Joanandra Song Samyata Lande Mazansi Andaya Samyata Meden Simangen Samyata Lanye Modzime Na Samyata Wang Beng Gong Ang Ab Samyata Ngun La Yang La Nor Wa Samyata Kunze Cha Do Chung Samyata Chom Dra Nam Do Song Na Samyata Yang Kan Kan Jen Tse Samyata Song Ma Tu Da Ye Re Na Samyata Sab Da Le Nyen Tro Samyata Lo Da Sha Ding Ye Na Samyata Nye Da Sa Karang Ye Samyata Sandri Choa Sam Mo Yun Trip Ben De Le Para Je Ben Be
Nam Dong Me Dra Song Den Be Zeng Ge Men Dra Me Den Dra Cho Ya Ma Kaya Me Je Je Zong Ba Dam Je Dra Ba Ra Je Zong Je Ba Dam Je Tam Ba Ra So Em Ma On De Gong So Sa Ra De Ra Yan Da Ja Yan Para Je Je Ma Za Nyam De Huan Zhe 20 page number Tara Yan Para Je Je Sam Ve Se Ren Jin Jin Zin Be La Zo Gong Su Su De Ren Nam La Za Karma Za Sa Ye Je Le Ye Yan De Yan De Ngo Zang Baran De De Zu Ti 这些所生的些就心不来，你妈给研究，让不赢三界三生这就三不死，三界看你做。天边就去你家当这人的，天边就跟等的别走。天边就观就三界天边三大界三个就来，这巴拉修em ma hong gong so so la sang on chen dong kun sa chen be den zen den ga ram bo yo ma ye san zen den ma ram bo ai ma ye san men jen ja ram bo re ye san re ye ja ram bo da Kaya sa barambang arambola ye beje sa shombolo sa yo barve sa kembang arambote sa ye sa brahmang amola hembe sa lamme jajira la moyang kaju sa kanye jojira so Sanje sa ba cha jom se tam je kun jo sa so na jing jeram pa yen den sa jer ve jeng ora ye da la to sa jing na jom se pa han ro sa tem ba jong de je jong song ma sa se jong dor je re Sung ma san ka son je son tere je sung ma san lo bong pa me je sung ma san wen ne je ngora yong je sung ma san nian da kara de yong sung ma san tho bong dong do se be la song san da jang bun lo ye Prajenje ninja dara se be la sang jinje brase se la sang hanje yande se be la sang chola samba da timge da membrande me je be la na sang da la so zenje Ta dong dang do la me dong de la yang zi zi dang an de jia bong jiam de ya no ba ma bong yi rang wa dong be la zang wo den de zi yin jia yi ra wa da yang ba la na den de yi ra da yang ba na ra jiong a zi zi ma da zi Yem ba da pan se yong ko ra jong le la sang lo ja den da bong le se ba da den je bo la ye re je yang da la dang ba nian sin la ma men la da sen ra ya la no ran so la la da ye re sa da ga le nian da jong wa nan da de je san da dang bar ka me wa lo da ve la sang ra ya dan de de se da la se na la se de ten jin sa tam song an da se sa wang je ve dong sam de ben de
Malanda, Rabling, Yazar, Dung Dang, Rodan, Sondan, Manjung Dan, Janzo, Jolan, Wen, the Jan, the Drum, the Punem, Bell, Hadang, Ladam, Bell, Jilla, So, Jazad, 观见到内经中般若门，走进三日让光增加，令我等在人间了我那罗边，定了边拉了三个人头，人在马座坐着的尊者，人间南三个萨我得了当者。越南的人民军营龙头送为了的的民警啊，面对这是怎么做的？他们就算真被领走了，谁把咱没接受的不让让这生命打扫的。Kim Ba Sa Drang Ga Sa Je Se No Di Di Sa Nam Je Je Do Se Tham Je Sa De Sam Ba Ma Do Wa Ri Do Se Rang Ha Se Le Ja Deng Ve Sa Je Ba Ra Be Ga Ga Wa Jin Ne Be Sim Ba Jang Be La La son jin be jin gu la jin bo ju son dang ta yin kin yin. Yir ji san be kum ju we de ma yin yi da yir ji yi dang ka ra te la da gu la da ya jin la ka ra dong san ta la yin bo yin. Sa lam lang gun bon da le ma bon sa so la ma yan hon. Jaram bon sa chun la dun dun da ya le jaram bon sa jim baram ben de. So lan la se maram be dan de sa nge lan de jala se de ga na. Jin jin se se ambara je jin jin song bo be nga je wan da je. Kim bo je da je yin je me na rang kor je je nam do song zin la. Ngem ba na men do rang wen je la la yan do de sang nyan dong me be je. Lord is on Shandong Neber La Lord is on London Mazam Ye Zangaranda Zawala Dang Sande Zinanda Sala Dingazak Lord is on Jinze Yijala La Lord is on Dilaran Torajazak Jian la jie, niao mo mo jie ni, zhu yang da jie ni, ma zang nian zhe si. Min bang ge yang san zhi juan din, bi yang tar de sa ra, ling a ye sim ya. Ni jian li ma ring a ma, bi yang tam da dang, lor da xing o ye. Nian da na, nian da nian da sa ye, song da na, sang zhi dim zhi de jiu. Kara da sa ra, dar na ra di zhen da, yu yang kong song jian, kun zin chang du nian. Yun la song, kun jia la song dong da, yang ar wa na, sang zhi jiu sa. Nhân bên tư nô ra cha mong bê nham rê đà bà tăng chiên bà ra chiên nê chiều bà tăng bê ngô ra bê đô nê bà yon đô bà năn tư đê ngô sâm bà yê ra bà tăng chê nê miên đê lê lòng chung bê sa soi ra kham đê tra xiên đê la miên sa chung thơm bê yeah, yeah, yeah. Page number 43, okay?
Dhom ba dham zai te dham dhe song ve chara ve dham ma dham sang se ne pham be so nam di be chen la di dro con se dham de then jara je gar bong ge je je be dhe sang ke dai chum ge de sang ne kar so la le je be ne ba je ne jo ma le de then jara je ya la je ne da bo sam je ja la san an da de de sang be han don do zo de ma ya sang je de jam da nin je de ke jara je on san yang san men jo zo le song le ga dang zhuo we zo rab jara ve o sam jo dong be zen jo ja jin be de zon jong bo ma sem jara je de yan de le da jang khor je je man ra so na ge yong le do jor ban ba som som ban per jen je sam dun je jen de be do zo. Dedication, John, Johnson, John, Hanje, Aman, Hanje, Jamba, Nyamba, Myamba, Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Come on, thank you. My mind in German, you see, 12:3. Okay. Not when I'm Tibetan. Okay. I'm going to lunch rest. Afternoon, we have teachings, Zambala, refuge, and world peace prayer. Okay, welcome. Rồi, thầy nói là chúc quý vị ăn cơm ngon miệng, và chiều nay mình sẽ học thêm đạo sư Du Già, rồi mình sẽ làm lễ Dambala, và cuối cùng chúng ta sẽ làm lễ quy y. Yes? Yes. Okay.